Jaramogi na Kenyatta wanauliza kama Kenya kuko sawa, nikawajibu Kenya tuko na disaster, watoto wetu wanazidi kuzikana, na Tomboya ameshika tama, alituacha kama angali kijana. Je, angekuwa mambo yangekuwa sawa? Ndivyo walivyopanga Maulana. Deni mulizoacha bado tunalipa, na tumekopa zingine China, tukajenga reli pia barabara, zilizobaki watu wakasanya. So tujiangalie, tuko pabaya leo kuliko jana, sikio la kufa halisikii dawa, tuko kwa Twitter tunajibizana. Tujiangalie bane, tuko pabaya leo kuliko jana, tusipoziba ufa tutajenga kuta, tusake zetu tungali vijana. Waumini kwa matrina, pasi kwa bima, kushoto fungu la 10 sadaka kulia. Ndio maana mbele ya kanisa mheshimiwa anakula sakramenti kabla ya raia. Siku za mwisho zimeshawadia, na revelation inatuambia hii generation inachoma picha, ni generation yetu, so tujiangalie. Tuko pabaya leo kuliko jana, sikio la kufa halisikii dawa, tuko kwa Twitter tunajibizana. Tujiangalie, tuko pabaya leo kuliko jana, tusipoziba ufa tutajenga kuta, tusake zetu tungali vijana. Mishuki alisema tufungeni mikanda, ona leo twavuna tulichopanda. Kura zetu zilitugawanya, makabila na pesa pia tulimanga. So when you make your bed, usingizi gani tumelala? Tutajua tujui, Vision 2030 tabaki ni story. Tujiangalie, tuko pabaya leo kuliko jana, sikio la kufa halisikii dawa, tuko kwa Twitter tunajibizana. Tujiangalie, tuko pabaya leo kuliko jana, tusipoziba ufa tutajenga kuta, tusake zetu tungali vijana. Dosi aliniambianga freedom never comes for free. We vote tribe ama real cash, ask Boni. Tuna Roma lia mwezi tajesu plus dogi, wal mzima Twitter keotindo fast body. Ban pictures in Africa, black coffee and none. I'm richer than my neighbor but we're both in a slum. If the rich always win, why should the popular run? Unless democracy ni what you say my only for fun. Na hii weekend tuko church, tunauza sura kabisa. Post ya haga wenda poa sana na caption ya scripture. Kayo ndo gospel pitisha bagi ya sadaka kwa club, yeah. Traffic madragu baindai, traffic mandai zina drag. Kwa maya mwizi ya memeki stories za shamba amegrab. Kono inahonga imevaa bracelet ya colors za flag, yeah. Alright, tujiangalie. It's indeed a very, very good morning to you. It's a pleasure to have you. Tunashukuru sana kukuona. Thank you so much for joining us this morning for the Wednesday edition of The Tackle. Today is 14th October 2020. 14th of October 2020. It's a pleasure to have you. Kama umeingia pale tafadhali as usual, please like. When you like, I get to know that you're watching us. And when you share, you give someone else an opportunity to watch broadcast. Tafadhali, ukiingia pale, piga like. Ukilike, naona kwamba umeingia. Na ukisha like, please share. Ukishare, unapea mtu mwingine nafasi ya kuweza kutazama the broadcast. Please like and share. Like and share, like and share, like and share. Tafadhali like and share. Give a like. Alafu pia utuambie unatazama kutoka wapi. Ndakuwa napiga mashout hapa kidogo. Don't know comments zimekimbia. Tayari kuna majamaa wamefunikwa pale juu. Lakini I'll give you some share. Naona kwa Jimo Lela anasema good morning bros. Led anasema good morning. Good morning to you. Malakwen Kibed Mutai anasema good morning. Bell Kipans Matundi, Max Kimel anasema good. Salim Juma anasema morning. Dennis Kitari anasema morning. Alan Langat anasema good morning from Molo, Nakuru County. Salimia Ngunjiri sana. Birgan Juna anasema the tackle team. Asante sana. Chris Bosire anasema morning Gerald. Morning Chris Bosire all the way from Tika. Nixon Korir anasema good morning. Good morning to you. Ben Kips anasema tuned in. Thank you. Betty and K. Good morning Taklas watching from Thika Kiambu. Noru Senior anasema morning. Julius Kitonga Kanampiu anasema niko tuned. Asante sana. Dennis Kore anasema tuned in from Bombay County. Na wamusha watu tafadhali tag at least 5 friends. Tag at least wangapi? Watu 5 5 friends ili tuweze kujenga familia ya nini
familia tackle. Take at least 5 friends. All right. Naona Max kimesa Maxwell tafadhali sura we can fly. Asante Kipkemai Kimurgoro all the way from the land down under Australia. Anasema good morning twende kasi. Jiklef kazi Kanya anasema watu waamke. Amusha watu bwana. Sijaona watu wako Jiklef. Tafadhali amusha watu wako. Alfos Jemjor anasema good morning from Loruk. Asante sana. Timo Jonas anasema good morning team. Good morning to you. Arab Cheria anasema good morning watching from Kericho County, Kericho Town. Sasa Clara Masi anasema morning from Kwale. Browse anasema tuned in from Rongai. Asante. Lawrence Kigen Kimloka sama good morning tag class from Eastleigh wako locked. Asante sana. Milson Tirama good morning team Sydney Australia is locked. Asante sana watu wa Sydney Australia, the land down under. Manu Emmanuel anasema good morning watching live from Nairobi. Salimia mheshimiwa, we salute you. Thank you. Milton Oguti mwenyewe anasema morning tackle tuned in watching from Kampala Uganda hapa kwa Museveni. Salimia sana Sesebo. Nimeona hata yeye anacheza kama yeye uko baiskeli swing machine manene zinatembea. Maasla wa kila mahali wanapona around here. Muita election should happen in Africa every year. Muita Mwangi anasema morning. George Kibra anasema morning Gerald, good job watching you from Machakos Kinani Matatani. Asante sana. Salimia watu wa Masaku. David Kamau anasema good morning team tackle. Asante. Chris Bosiria anasema salimia Lucia and Kimani, I like his boldness and openness. Asante. Kwa Kibaba Fidel anasema good morning Gerald, BITOK live from Nakuru town. Salimia Nakuru town. Anasema msalimia my brother Kimani Ngunjiri wako pamoja. Mwalimu Manyumba anasema good morning from Nyali constituency. Desmond M22 anasema good morning team. Good morning to you Desmond M22. Kwa hiyo Mondi mwenyewe jamaa polygamy anasema good morning. Kwa hiyo Mondi naona Mashujaa Day inakuja pale kwenu Kisii this time round. Sijui kama itakanseliwa ama itapewa nafasi. Jeff Likulu anasema morning too. Nelson Kithinji Mbaya anasema watching from Meru. Thank you so much Mrume. Gibeta Badia anasema good morning Gerald, BITOK. Tujiangalie kabisa tuned in from County 047. Tujiangalie bana. Leo tuko babaya kuliko vile tulikuwa jana. Ron Kimuta Betwell anasema good morning Wazito. Wilson Koech, my guy from KSS anasema good morning, let us feel our asshole and support each other. Thank you. Bidian K anasema Lewi ni Tumbi. Ukavaa watu wa Muke. Desmond M22 anasema Nandi County tuned in. Ezekiel Koech, jamango wa Sai constituency wa Mheshimiwa Caleb Kosi anasema watching from Nairobi. Chumba Ian Kipton anasema watching from Australia. Watu wa Australia nawapenda sana. Festus Arab Kapcherot anasema from Masop Nandi County. Thank you. Jeria Taisa Kipron anasema I'm watching Adeldoret. Chepkoech mwenye anasema birthday Gerald. By the way, today is my birthday. Anyway, sitasema. Unajua nauma tukumbukangi birthday. Tunamshanga tunaambia daddy, unajua leo ni birthday yako. Unajua leo ni birthday yako. Wanaume hatujuangi history ya birthday. Tunakumbukanga after one week, kumbe last week ilikuwa birthday yetu. So today is my birthday by the way. Kama unataka kufanya namna hii basi inakuwa vizuri. Marian K anasema Naftali JB come first. Mwisho Jeff Kibiri anasema good morning and happy birthday GB, wishing you lots of blessings and keep winning bro. Thank you so much Jeff Kibiri, I really appreciate. QS Mwangi Gikuya anasema tuned in. Masden Torotich anasema happy birthday bro. Thank you so much Masden Torotich. Amos Mwangi anasema watching from Eldoret. Ezra Toyet anasema tuned in from 001. Yagonson Rojan anasema good morning buddy from Nandi Kobujoy. Osake so good morning from Ngata Nakuru. Victor anasema good morning from Eldoret. Jebet Cherule anasema Sharon watching from David Kamau anasema Brussels well representatives. What were Brussels? Asante sana. Kimani anasema good morning watching. William Mwangi anasema good morning Taklas. Kiblenge Biriken anasema good morning Gerald, watching from Westlands Nairobi. Francis Let anasema watching from Rongai. Catherine Wambui morning from Kiambu. Isaac Godana watching from Isiolo. Peterson Kings tuned in from Juba South Sudan. Alfin Kochile anasema morning watching from Baringo. Amos Koech anasema good morning guys, good morning. Kosge Kiro anasema good morning watching live from Eldoret. Simeon Kimurgor morning sir live from Doha Qatar. Asante sana watu wa UAE. Athabes Kipkemasa locked at Westlands. Mureithi wa Lucy ameamushwa na Betty NK anasema amka witako. Ila Rikemtan anasema inside from Nakuru. Lokai Benjamin good morning from Kachaliba West Pokot County. Aberi Kasim anasema yone. Joel Amwaya K anasema good morning Tatakol watching while in Thika Road. Kiabia Tora anasema morning from Juja. Manuel Manuela anasema Asla Nation tukondani kabisa. Kip Hendrik anasema good morning following from Embakasi. Alex Kori good morning from Doha. Salimia Simba. Philip Koskei good morning watching from Kericho. Kirui while Nikodora anasema from Nairobi. Kolo KB watching from Bomet. Jiriot kwa sema Gerald umshow mheshimiwa niko Munyaka akikam apitia hapa. Unasikia mheshimiwa utapitia Munyaka. Unasikia kwa Munyaka. Philo Mungai anasema good morning BITOK say I to Muesh and we love him so much. Unapendwa. Jeremiah Bosiri anasema good morning Gerald. Jeremiah Bosiri watching from Nyamira County. Kindly inform Kimani we are behind him fully. Kipkembai tu anasema thanks for watching from county number 1. Show iko juu sana. Jos Kibe morning from Eldoret. James Junction. Unajua nikiachilia wa jamaa dakika 5 watu wataanza kulia hapa.
hapa. Alright. Tani kimbiza haraka alafu nipe Lucia tufungulie na maombi. Lucia Yela anasema Chris Bosire nimesalimikia leo ndio nimeona kama jana ilikuwa imepigwa balloon masalamu zako. Mabron Kisungo Junior anasema good morning following from Muranga. Ilari Kimtai karibu in the house chairman. Kimani Steve Flames Lemton good morning Ruto Tosha Thika. Badian K ameamusha Kinja Andrew Mutugi amesema amuka we tackle. Davis Kipsuma amushane kama Badian K. Kila mtu amushe rafiki yake. Davis Kimana sama good morning Ngunjiri watching from Kericho. Tony Sugurisian sama good morning. Emmanuel Tibai from Eldoret Lula Asla Nation. Leleto Leonard sama good morning Gerald Salimi Honorable Ngunjiri Nicolok North or Marsabit. Siebe David sama tuned in already. Nukes Njonjo sama tuned in from Lemuru good morning. Alex Ulempole sama tuned in from Doka Salimia my friend from White House Nakuru and all staffs of Uchumi 44 Sako. Happy birthday many more years old and strong. Asante sana watu ambao wamenishare happy birthday. Thank you so much. Ben Sawan sama good morning Gerald. Happy birthday Gerald BITOK that is very okay, thank you. Chris Borsi anasema happy birthday buddy. Thank you. Victor Gia the second in the studio. All right. Kuna mambo leo. Costa Road anasema from there too. Asante Ben Sansa happy birthday Takla. Thank you so much for the birthday wishes. Adedas Komora anasema good morning sir loud and clear from Kitale. Frank Omondi anasema salimia mheshimiwa Kimani Ngunjiri the Asla area. Max Kimeli anasema NMS waleta gari ya maji hapo nje ya studio. Someone must be baptized. Oi, akinaogopa maji kuliko risasi. Oi, wachana na sisi. Aribor mwenyewe anasema Aribor from Westlands. Asante sana jamaa wetu wa story atakuwa anatupigia show noma hapa. Douglas Clark Victor Koila anasema the tackle Clark. Asante sana Clark. Kimgatisi ile msafiri anasema good morning wasema day happy birthday hata yangu ilisha bila kujua. Wanaume tuko na shida by the way. Tuko na mashida mingi. Akili inakuwa na mambo mingi. Birthday is not one of those things we want to remember. Morning bro anasema salimia Simba that is Vincent. Boas anasema tuned in from 029 happy birthday. Thank you Addison Barso anasema good morning and happy birthday my incoming MP. Thank you so much Addison Barmasop. Tess Jones anasema happy birthday Gerald BITOK. Thank you Fonives Washira Jamgia Washira. Aroni Kim Tansa watching from Eldoret. Happy birthday, sir. Thank you. Weekly for Tieno Monday. Good morning and happy birthday. Elvis Kelly tuned in from Kapsa Salimia Ngunjiri and happy birthday Kiongoji. Sana Tristan Dungu happy birthday tuned in from Dagoretti. Joan Javet kimesema I'm watching from Sydney. Asante sana watu wa Sydney, Australia. Sydney ni Canada ama Australia? I think that's Canada. Berian K naona ameamusha Gavana P Mushendo kutoka Ndeya. Monalas Constance watching from EMC. Elvis Ray Sang watching from Sisibo. Able Abelito Rodiso good morning talk watching from Eldoret. Happy anniversary. Aitu anniversary na ito birthday. Ama hiyo ndio hiyo the same thing. Ama ni hiyo. Unajua hii Ingereza zingine ilikuja ikakunya maji pale Mombasa. Gavana P Mushendo tuned in ambaye Muiru Charles watching from Mombasa. Good morning. Good morning only that is Musero anasema good morning only in Barcelona watching. Watu wa Barcelona. Gavana Joseph wa Mashanza good morning from Embu Mbere. Asante sana. John Burugu chairman mwenyewe anasema watching from Upper Hill Nairobi. John Wanaina from Doha anasema watching by DP to P. Gumbe Ngunjiri ni mheshimiwa deputy president wa kukuja atatuambia. Bariki anasema show is awesome. Asante sana Joseph Kipkirui kanisa greetings mheshimiwa Kamota iko locked. Good morning Charity kwanza good morning locked in from Perth. Asante sana to Australia. Pauline Cherema anasema good morning Mask anasema Lucia good morning GB ya Munawa Chamege Osiebe anasema good morning watching from Nairobi. Can't wait to hear Mwesh. I'm a big fan from Nairobi Aslan Nation. Ngaje anasema good morning Gerald watching from Mosoria Nandi County. Tell Mwesh kuja kuresoe vijana tunahitaji give him my account. Huyo ni Vincent Ngete anasema uende kuresoi. Kibrop Tamu anasema following Elda anaona Beden Kema msha Elda kiongozi Karanja. Woi, leo sitawezana na nyinyi. Alright. Lucia acha tuende kwa Mungu haraka kabla hawajakuja tena kulemea kutupa balloons. Nili have a conversation with Musheru tuko tu sawa. Nice. Good morning to class. Sinawapenda haki, you people make my mornings other than coffee. You're my number one go-to people every morning. It's only coffee that makes your morning. It's only there's nothing else you do in the morning. Coffee and tacklas. It's just coffee and tacklas who make my morning. Wait, Gerald wewe. Sitaki kusema sana. Wacha naweza break majamaa hapo. Wacha nikuombe ndio uache kufikiria hivyo. Haya. Father, in the mighty name of Jesus, we thank you for the gift of life this morning, Abba Father. We praise your holy name, Jehovah Lord. We bring this show before you, Jehovah Father, that you may cleanse it, Jehovah Lord. Give us knowledge and wisdom and understanding, and everything that we discuss here, Jehovah Father, may it be of benefit to us and to our viewers. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Amen and amen. Asante sana. Wale majamaa ambao umetumia happy birthday, asante sana. Naona zinaendelea zinatiririka. Nikichelewa hapa naona majamaa wamesonga kusonga. All right. Wacha
twende haraka tuanze kazi. Naona masaa zimeenda, that's 8:14 at the moment. So tunaenda kuingia kazi direct. Kabla sijasema sana, unajua ni mheshimiwa ambaye anajielewa zaidi. Mheshimiwa, karibu. Well, asante sana. Last week tulikusubiri ukaenda graph. I want to apologize for that. Mambo ilikuwa mengi na ni sikuweza kufika, na apologize sana kwa watu ya Takwel kwa sababu sikuweza kufika, na wanisikilie mimi ni mtu pengine tuna shughuli mingi. Lakini kuna sasa punishment yako ni ya birthday sasa. Hiyo sasa ni ya birthday. Lakini nimeshangaa kuna lugha umetumia sikuelewa. Gani hiyo dadi? Ati mtu anataka kukuishi afanye hivi. Sasa hivi sikujua nikusema nini. Wanaelewa namna hii wanaelewa. Sasa hiyo ikakosa kuwa Kiswahili sanifu. Wanacheza kama hao. Ikakosa kuwa Kiingereza. Sasa tukashindwa hivi. Like this. Like this. Unajua hawakuoni sana, lakini ukisema hivi sasa wanaelewa. Sisi Takwel unatolea mambo ambaye ingine haieleweki. Ndio maana ndio Takwel. Unajua kuna majamaa wako pale wanaekanga roadblocks za zingine. Yes. So inabidi unaongea kwa lugha nyingine waelewi. Yes. Ndio uweze kuishi hii dunia. Na siku hizi barriers zinadungwa. Labda hata juzi ukifika juzi kwa sababu ya barrier. Na upitie katikati yao tu kwa hiyo katikati yao. Unaingia hapo, unaingia ndani. Kidogo unaweza stukia Subaru iko hapo chini. Nakwambia. Na kwanza unajua mheshimiwa wako hapa leo, chances ya kuonekana na Subaru iko hali very high. Lakini nzuri anajua vile ana deal na mazubaru vile zinakojaga. I know. Yeah, but it's a pleasure to have you, sir. Naona kuna takla hapa amenipatia jina. Anaitwa Mike Tanui. Amesema Kalenjin official name ya Lucia onwards ni Chepkorum. Ati Chepkorum. Hiyo ni mtu hatari. Unasema inamaanisha nini Chepkorum? Chepkorum ni mtu hatari. Sasa vile unataka wale watu labda ndio maana watasema ukuite Chepkorum. Najua pale jirani ya Ngunjiri tulimpa jina tukamuita Chemolel. Light skin. Okay. Anajua hata elewa tena hata sema mali safi. Najua vijana wangu hapo naona na kamera hapa wanasemanga mali safi iende wapi? Sasa vile nikupe nafasi mheshimiwa introduce kuna watu ambao wangependa unajua hiyo Arabu unajulikana, lakini kuna watu ambao wanaweza kupenda kujua mheshimiwa Kimani Ngunjiri ni nani, ametoka wapi, mambo kama hayo. Ya kwanza nashukuru sana, already nimesikia kuna watu wamenijua hata kama sijafanya introduction yangu. Mheshimiwa Kimani Ngunjiri ni mtu wa chini, ni mtu amezaliwa huko Banita kwa kijiji, huko Solai pale ya Makonge, na nimeweza kujikokota, nikauza ndania, nikapeleka matatu, nikafanya mpaka nikafika pale nipo. Hii ni kusema God can get you from nowhere to somewhere. Na sasa mimi ni mjumbe wa Bahati constituency. Hii ni tamu yangu ya pili. 2013 ndio niliingia, nilikuwa nakula 50,000. 180. Then 2017 I was added, and I want to appreciate kwa watu yangu kutoka 50,180 they gave me 60,350 and I believe it's because of working. So I appreciate people Bahati. And I appreciate also the people who we are working together on footing forward the way we should be, all of us, because I believe on one nation, one tribe, one Kenya. Ulianza kwa mbunge lini? 2013. Lakini mbeleni unajua nilikuwa chairman ya KANU. Chama ya baba na mama. Wale wajamaa. The Kanjora spirit. Sikia vile kama mnatuangaga wajamaa huko. Makofi na makonde haraka sana huko mnacheza. For 10 years. But I also appreciate for staying with the Moi. Unajua ile watu walikuwa wanasamani wanajua hesabu sana. Baadaye kuna mtu aliniambia jana Ngunjiri na Moi ni hivi. Ni hivyo kabisa, nakubali. Kwa sababu unajua wale watu wamekuwa wafanya hesabu sana zamani. Walikuwa wanajilinga kwa kusema walifunzwa na Francis. Sasa naye sisi tunasemaga sisi tulifunzwa siasa na former president retired ambaye ametuacha juzi si zamani sana, Daniel Moi. Tunashukuru na tunafurahia. We got a lot of experience and that's why we can be able to, hata wengine watu wako kwa serikali wote ni wanafunzi wa Moi. Wote ni wanafunzi wa Moi. Kuna huyo mtu alikuwa aliniambia kuna wakati ulisema kuna ule kijana wake ako pale Rongai. Yes. Ukasema kuna ndugu ya Jubilee ulimwambia ndugu yangu nakupenda wewe ni ndugu yangu, lakini pale siwezi kanyaga. Yeah, exactly. Singeweza kukaribia kwa sababu mzee bado alikuweko na ni mzee wa heshima na ni kama baba yangu. Kama ningeenda sasa kufuruga huko kwa kisiasa, ingawa huko ndio nimezaliwa, nafikiri hangesikia mzuri. Kwa hivyo nampa heshima yake, lakini sisi sasa ametuacha, then I can be. Sasa utaingia Rongai sasa. Sasa anyway,
wao ni kupiga siasa sasa. Vijana kwa vijana. Huyu anasemaga mundu kwa mundu. Mundu kwa mundu. Mundu kwa mundu. Mnapelekana namna hiyo. Namna hiyo. Sasa baadhi za kazi niliona I have a brochure viewers, naona kazi umecheza Bahati kweli. Naona pia kuna shule hapa inaitwa St. GERALD High School, Bahati constituency. Naona ni kazi ulifanya hapa kiasi. Naona timu yako hapo, ikiongozwa na Miss Awa Abdul, anaitwa fan manager. Naona Anthony Ngaria chairman. Naona wewe uko hapo pia umeweka organogram. Uko na team kweli kapambe. What are some of the things that you would say? Unaona kuna vijana pale umeenda mambo ya education, technical, mambo ya the disabled. Umeinvest sana kwa education, Yes. Naona uko hapo na wanafunzi wa mama uko nao hapo, na shule naona maji hapo, water and sanitation. Naona Bahati training, technical training institute. Naona pia kazi kwa wingi hapa. Thank you. Naona economic, naona environment pale, naona health, naona roads, barabara, naona umekanyaga kweli. Naona kuna tractor hapo, naona umeenda kwa waterfall. Hii waterfall iko wapi by the way? Waterfall iko hapo Ndondoli. Ni katikati ya wodi ya Ndondoli na Kabatini. Na Bahati iko hapo katikati. And it's a good thing. I wish you come one day. I'll come. Unajua mimi naona hapa mtaweza kuwa mnatulingia lakini wacha tukutane tupande hiyo mlima. Tukutane ground. Ukipanda hiyo mlima baka juu, I'll give you a goat. Unajua nilikuwa naona mahali pengine Dondori, since umesema Dondori. Yes. Mtu alikuwa anataka kusema mahali mbali, anasema mimi naishi huko Dondori. Dondori. So Nakuru Dondori ndio mbali zaidi ama vipi? Unajua watu walikuwa wameharibia Dondori jina sana. Walikuwa wanasema ukisema ate mandasi the biggest, ate ni kama masikio ya ndofu utapata Dondori. Chapati ilikuwa inaitwa Karara. Ile chapati kubwa kabisa. Ate inatoka Dondori. Dondori is good, they have changed. Let me tell you my friend. Watu wote sasa wana invest in Dondori. You know that's where the junction of the road from Olkarau na ya kutoka Nyahururu. That's where it is. You get beans, you get maize, you get potatoes, you get everything, and also other things which I cannot mention. You can get. There's everything there, and I wish you can visit there. It's a good place. These things that you cannot mention are the ones we want to hear. No, you know, my brother here have said hivi. I would also use that. Hata utasema hivi. Hata ni hivi. Itabidi umeanza kuenda gym ndio uende upande hiyo mlima ufike juu tupewe. Mimi niko sawa kabisa, lakini kuna milima mingi za kupanda. So tabu gani? Mwambie ni actual. Sasa nimeona pale, naona pia mashule hapo, photos of project I'm seeing. Kuna mashule hapo Walkers in High School, Sinjara High School, naona something menenga. Yeah, all right. Naona pia mashule chief's offices umetengeneza pale. All right. So what are some of the flagship projects ambao unaweza sema umezifanya pale Bahati? Well, let me say this because I'm also a member of the parliament and we are the lawmakers. We know by the law today, and I know you know that because I have been with you many stations. We must be abided by the law. You know, we are the constitution here tumetuambia is the member of the parliament ni kudili na mambo ya security na education. That's why you can see kama ofisi ya chief hiyo iko hapo unaona. I build about 24 offices of the chiefs. Kwangu machifu ambayo wako pengine nimebakisha kama ofisi 4, and which I think I'll finish by this year. You know, I realize that when you build a good office and you make chief to be comfortable, I think also the services will be good. Na atafurahia kuwa ofisi mzuri na hata kuwa na tension ya kiingia anafurahia ofisi. Unajua hakuna kitu mzuri hata kama sasa hapa tuko Takwel. You know, the way I've seen you are made here is a good place. When you enter here, hata kama ulikuwa na tension, zinarudi chini. You feel that you're at home. This place is beautiful, it's good. And you also get good people like you. And hivi tu namna hiyo. Sasa ndo waza kutumia namna hiyo. Itabidi umecheza kama wewe because sasa umetumia nini yangu my terms. So itabidi umecheza kama wewe. Ndio umecheza kama wewe. Unajua ni bazenga unanipea ile imefungwa hivi. Unajua Mkikuyu anasema and I think also maybe Kalenjin also says that mshale ya usiku urudishiwa pahali imekujia. Yaani kwa sababu ni usiku na uoni. Ukiona mshale pahali imekujia usiangalie uweze kuona, rudishia hapo na itagusa mtu pandile. Utasikia mtu anasema ukisikia hiyo imegusa kwa hivyo ile mshale natumia ile unilipa pahali imekujia. Rudishia hapo. Hebu iseme kwa Kikuyu. Kwa Kikuyu
mugwi wotuko ucokagerio haria wokira. Oh, you know, in mother tongue, Yeah. things can sound very savage or Yes. very beautiful. Yes. And then iyo beauty or littleness of it inakuanga lost in translation. Lakini unajua sisi ile watu tulizaliwa miaka hiyo ya hivi. Unajua tunachanganya Kiswahili, Kizungu, Kikuyu, Kikalenjin, Kiluya, yote iko ndogo tunaweka huko ndani na inaeleweka. Watu wanamna kumbe kila mtu ana mambo yake. Sasa unaonaje hii mambo ya sheria? Niliona kuna sheria pale imewekwa ya kwamba nyinyi amkubaliwi kufanya mikutano mahali fulani ama amkubaliwi kwenda. Niliona Murang'a pale mambo kiliumana Kisii na maana mmekatazwa barua. Pale Western pia niliona mmekatazwa barua. Wamesema ya kwamba nyinyi ndio mnaleta vujo. Sijui kama ni ukweli ama ni urongo. Unajua my brother, tuko kwa siasa na unajua kuna Kiswahili inasema nugu huona kundule la mwenzake, halioni kundule lake. So wengi wanaona wale wengine lakini hawajioni hawa wenyewe. Kwa sababu mambo ya kukataza kitu kama mikutano, wewe unajua it's against the constitution, it's against the law. Kwa sababu you are supposed just to inform, not permit, but just to inform, which is very important, because when you inform the security, they will notify, they will be able to, them on their line, they can be able to check and to see and to be allowed maybe to see anything is happening in the good way. That's the law which is there. But I'm happy for now because the two meetings in Kisii, the deputy president has been given a permit to continue. But I think the most important thing, it is to notify the police, we shall be this and this place and this day. Kwa sababu nayo waarifu bado ni wengi. Na saa hii tunaenda transition, haiwezi kosa hiyo mambo ya kuwa na shida za hapa na pale. Lakini kuna mambo mengine ambaye ni mambo magumu, na umetaja mambo ya Murang'a. There is a problem. And you have given me a good opportunity. There are things I have not talked with anybody and I would like to talk it today. I have realized mazishi hao vijana itafanywa I think on Friday. And I've realized somebody have called me from Meru. Told me that they have been mobilized to come in that funeral. Na every county inaleta watu 100. I was shocked. Why? And what is the problem? I also realized there are some youth wameitwa. Wanaitwa Gema Youth Forum something. Wameitwa 300 kwenda hiyo mazishi. And every county the government is mobilizing through Mount Kenya Foundation na wanapelekwa kwa hiyo mazishi. My question comes today and I want to share with Kenyans. What is the big deal ya kuokota watu all county? Is that not politics? Is that not incitement now? What do the government want to prove on that? Taking people in the funeral ya vijana wawili ambaye it is sad. Kuliko twende tuomboleze na watu ya huku wenyewe waomboleze kwa watoto yao. Then now inakuwa mobilized watu kwenda kwa hiyo mazishi. My friend, this is a question we need to ask ourselves. What is going on and what is it? These are the things we are rejecting and saying there is a problem. And I think we need to obey the law. Kupeleka watu huko sasa ni kusemekana itakuwa na watu kama 2,000, 3,000. Hiyo ni nini? It is might be incitement. Yeah. Nani anapeleka watu? Mount Kenya Foundation. Na kuna mtu mmoja huyu anauzaga properties anajiita ati ni bishop kutoka Kiambu. I think he is also involved on that. The office of the president OP nasikia, and I have realized that maybe the president doesn't know. That's why I'm talking today, so that the president also maybe can hear and he can know, because myself I'm saying it's not good intention. Kwa sababu mazishi ya hofu, kwa nini serikali hiyo watu ya Mount Kenya Foundation wanafanya hiyo kumobilize watu waende huko? I think that one is not fair and we might maybe get more problem but than the problem we had. Kuuliza mheshimiwa, urais ni rais wenu wa Jubilee. Kwani muongeange na urais wenu? No, you cannot talk, you cannot reach him. You cannot talk with him, you cannot reach him. Why? Well, for the reason he knows, maybe one of these days, maybe look for the line and ask him, why don't you see your members? Why don't you see? If he cannot see you, can he see me? Yes, you as a media. Kama hezi wana Ngunjiri mwenye yako lala kwa nyumba. Unajua kwanza hiji na yenu Takwel. Ukimwambia asikie simu inakuja kutoka Takwel.
Tackle limekuwa hatari pale nje. Unajua watu wanakuwa na confusion. Tackle, is it tackle force yuko ile ya huko chini? Anafikiria maji imebomoka. Maji imebomoka sasa hiyo. Atachukua haraka sana mwambie this agent tackle want to talk with you. The tackle is looking for you. So what happened in the relationship in your Jubilee? Nini inaendelea? Well, there's a problem. Because one thing I would say that also I really want to start praying for my president, because when he came, when he had gone outside of the country, signing the guarantee of the route, which has been going from Nairobi to Marsabit, these things of Murang'a happened when he was there. Then something else happened, that Kinatuju na Kinamulade saying that the deputy president cannot go in the head office of the Jubilee. And I thought these two things, to me, are serious issues. Ni mambo nyeti ambaye angekuja kwanza before anything. If it was me, ningekuja kwanza niende mpaka Murang'a nifanye mkutano warning people. Hizo groups ya Sabina na nani na nini, I don't want to hear this. Kina Dede Nyoro wote waitwe pamoja, they are under Jubilee, awambie hapa imefanyika kifo wakati nilikuwa nje. What's happening? I don't want to hear anything like that. That's one I thought he would say. Second, nilifikiria atazungumza mambo ya Jubilee kwa sababu Tuju mfanyikazi ameandikwa na kina Murathe kusema deputy president of this country, deputy party leader, that he cannot go in that office. Wajumbe hawezi kwenda ambaye tunalipa 10,000 every month, tunakatwa kwa mshahara, we pay for that office. So it is unbelievable that now it's like now you have workers here. My friend, ufike kwa mlango hapo uambiwe wewe huwezi ingia tackle. Na wewe mwenyewe ndio tackle. Sasa si mambo italeta crashes. Italeta crashes, nikwambie. Watu wa tackle yuko kwa maji watakuja. Watajua. Watasema labda demu ya tackle itapasuka. Then they come rushing. So I tackle umeanza kuiogopa sana. Tackle limewafanyia nini? Tackle limevuma sana. Tackle. Unajua sijui kulitoka wapi. Na hii kitu unasikia sasa Australia wapi nini, na nikukumbusha umesema international. Sydney, it is not in Canada. Sydney, it is on Australia. My daughter was there. Alikuwa anasoma huko. Sasa niona umekuwa very famous na Australia. And I don't know what is behind it. You know, ni international. Unajua ni international media. But you see, ushasikia kitu inaitwa international mheshimiwa. Ndio hii sasa. But I'm not hearing America sana. Nini? Watu wa America wako, watu wa Texas unajua sasa ni usiku. Yes. Jamaa lakini sasa utaona hapa wamefika. Kuna jamaa atapiga simu anatoka Baringo. Lakini Kiswahili atakwambia mambo utasikia. Kiswahili sanifu tutawaona, tutawasikia. Haya. Nikuuliza mheshimiwa, hii Jubilee ni ya nani? Nyinyi ni wageni Jubilee na hamna habari. Jubilee, I agree with you my brother. Jubilee ilitengenezwa na Uhuru Muigai Kenyatta na Ruto. Uhuru sisi wote tulipochaguliwa 2013 tulikuwa TNA na Ruto alikuwa URP na alikuwa na watu wake, alikuwa na wajumbe, alikuwa na MCS wa kutosha. Na wakati Rais Uhuru Muigai Kenyatta aliangalia akaona anataka kuunganisha watu yote waweze kuwa pamoja. He thought it's a good idea washikane na deputy president ili waweze kuunganisha Wanakenya wote, not Rift Valley only but all Kenyans waweze kuwa pamoja. Na hanga mtafuta kama alijua deputy president hana watu, lakini alijua ako na watu na ako na followers na ni mtu mzuri ambaye angeenda naye pamoja. Wakaungana, wakashikana, wakatengeneza Jubilee. Jubilee iko na wajumbe zaidi ya I think it's 216 MPs. Iko na majority of MP, majority of senators, majority of women rep, majority of governors. Then ikakuwa mzuri na tukaendelea mzuri sana na peace for 5 years. Kasi kaendelea mzuri sana. We made roads, we made water, TVET, ambayo unaona hapa hiyo kitabu tukatengeneza. Na the country was quiet and people were coming because they had seen that party kulikuwa na amani. But I don't know what happened when the handshake came. I don't know what's the meaning of handshake. Kwa sababu handshake ni kusalimiana. Nafikiri ingekuwa ni ya kuunganisha zaidi. Na intention pengine watu waliambiwa ni kuwa kulikuwa na furugo sana. Unajua watu ni wa furugo. Wanakuwa na furugo mingi sana. You had some of the same complaining saying kwa nini hawapigwi tear gas na ni haki yao.
We heard them saying that. Kwa nini hawapigwi tear gas? Na wanalipa ushuru. Na wanalipa ushuru. Kwa hivyo nafikiri ikawa na mchanganyiko. Then ikaanza kuleta differences between the deputy and the president. And what I would like to tell you, my brother, mimi nimebakisha mambo mawili duniani. Kuzungumza ukweli, mbili peke yake. Mbili. Kuzungumza ukweli na kujipanga kwenda mbinguni. Haya. Of course na mambo mengine dogo hivi ya kukuja takwel na kwenda namna hiyo kidogo. Lakini muhimu ni mbili. Muhimu ni mbili. Ya kusema ukweli na kujipanga kwenda mbinguni. Na safari ya wapi? Ya mbinguni. Kwenda kwa baba. Kwa sababu mimi ni mtarajiwa. Hata wewe ni mtarajiwa. Mtarajiwa ya kwenda. Usiseme kabisa kabla sijakula birthday leo. Although unajua ukisema hiyo nasema not now. Also I'm not saying it's now, but one day it will happen. Yes. Then tumekaa mzuri na watu wengine wanadanganyana wanasema hapana. Deputy na president they are together. Deputy na president hakuna utofauti. No, it's not good to lie people. There is a problem. Na ukiona the way mambo imefanyika, kazi ile ilikuwa ya deputy, ingine ikachukuliwa ikapewa Matiang'i, you know, that's frustration. And maybe people would not know deeper that they are frustrated in pesa yake ile anakuaga naye kama deputy president according to the constitution, wameweza kumtoa. They don't give him that money ya kulani ofisi yake. He runs with a little money kutoka kwake. Ni ile tu mshahara hawezi kukata, wameshindwa. And he has no good vehicles, wamenyang'anya hiyo vitu yote magari. And they are denying him meetings now. They are denying him helping people. And those things are not good for the country. Because what we knew, these two people were friends. And they were supposed to go together. And the other thing I would like to highlight is that actually, people need to know, the president needs to know very clearly that 8 million Kenyans who voted them, plus Kenyans whom he is leading, they have a contract with them up to 2022. We have a contract with them. So they would honor that contract until 2022. Then when we finish 2022, everybody can go in his own way, where he want to go. So we really urge them to respect, and the president to respect. It's not about him and the deputy president. It's about the country. It's about us. It's about peace. It's about how can we work together. It's about the economy is not going well. It's about corona is coming and the money has been stolen. It's about many things we need from them until 2022. When we reach there, then anybody can go in his part where he want. But for now, there is covenant, there is binding, which have put us together, and they need to finish for us the contract we have. I think that's how I would say. But for now, the party is not good. One, you know, and I can say this because I've been Kano for 10 years, chairman of Nakuru district when it was 6 constituencies. It is that when you are elected or when we make a party, the Political Party Act says there's a time you are given limit. Then after that, you do the election. You go up to the grassroots. You go up to the sub-location ward. You come up to the county. You come up to the national. Then you have officials. Then you have something making that everybody owns this party. Mama mboga, tauti, nini, mtu wa mkokoteni, mtu wa nini, kila mtu yuko ndani. Mtu wa wheelbarrow, everybody is inside. Rich people and poor people. Then now you have something. You can be meeting as PG, giving direction. Even now, handshake, it could have come after it's been passed in that system. But now, we just got the vehicle, ya kukuja Nairobi tukaingia, kukuja bunge. But it has never gone back to the people. So it's just been dictated. Do this, tutafukuza huyu, tutafanya hii, and I'll give them experience if they would like to hear from me. KANU, wakati ilikuwa na shida, ikaanza kufukuza watu. Ikafukuza watu kwa chama, mpaka wale walifukuzwa wakakuwa wengi kuliko wale wako ndani. Sasa ikakuwa wiki. And that was the end. Ile ilikuwa ya nini? Yaani KANU ilifukuza watu mpaka wenye wako nje wako wengi kuliko wenye wako ndani. Kuliko wale wako ndani. Ndio imeendelea Jubilee sasa. Sasa Jubilee namna hiyo. Imechukua, and let me tell you my brother. I would like you maybe to do for me the research, and one day you call me here when you get it. For me, I have never seen a government lazima iwe na opposition. Alafu serikali ishinde, tupigane, rais atuambie vile tutaambia Raila Odinga, vile tutamtukana, vile tutasema nini, kemodo geke. Yeye ndiye alikuwa kuambia. Kemodo geke. Akatambia hiyo. Kuna kitu umespill, umesema umemwaga kuku kwenye mtama.
Umesema nani alikuwa anaambia mwende useme ni kimondo mkoroki? Kimogoroki geke youth na youth. Mutakubali nishindwe na hiki mtu kimogoroki. You know those things, and he is our father. He taught us that. Although tulitubu tulipoenda Nakuru stadium, tukatubu tukasema hii watu umetuka, na yeye ndio aliombesha. Kwa hivyo alijua what he was telling us, na vile aliombesha akasema tunaomba msamaha, hii watu tumetukanana na hawa, lakini Mungu tunakuomba utusamehe na utupe ushindi, na ukitupa ushindi tutarudi hapa na hiyo ushindi haitakuwa yetu, itakuwa yako, na utakuja kusema asante, we have never done that. Alafu mkarudi tena kwa matusi siku hii ilifuata. Haya, nikuulize sasa, Mungu wenu mnaombanga wanamsema leo Mungu tusamee kwa matusi, alafu saa 8 matusi imerudi. Ni Mungu akelenyaga, sio Mungu wa mbinguni. Kuna Mungu wa Kirinyaga. Si mimi naona watu wanavaa manguo kubwa. Eliana elders wako alikuwa amenyoa box pale Bondo. Sasa nikuulize, umesema kumalizia niseme hivi sijaona, na nimekuambia unifanyie research because I know you can do that Serikali ambayo imeshinda, na baada ya kushinda serikali ichukue uongozi ipe upinzani. I've never seen that, because every county, every inchi yote ya dunia inahitaji kuwa na opposition very strong. Inahitaji kuwa na serikali very strong, because when there is no opposition, then the government will mess. The government will steal. Kama hasa pesa ambayo zimeibiwa ya corona ya nini, now the opposition would be standing challenging the government. In fact, wanawekaga schedule MPs, wanaweka kwa health, kwa agriculture, kwa nini wanaweka sasa, ili wakuwa wakifuata every ministry. Hii pesa imepotea namna gani? But now my brother, they are in one bedroom. Na mambo namna hiyo sitaki kusema what they are doing there in the bedroom, but hivi tu namna hiyo. Hivi atako wametuongoza hapa, iko namna hiyo, wanafanya hivyo. Wanafanya hivi namna hiyo. Which is not good. Yes. So nikuulize mheshimiwa, ni wapi rais alikosana na naibu? Kwa sababu inasemekana ya kwamba pia kuna watu ambao wamesema ya kwamba naibu pia wa rais amekosea heshima rais, amekosea heshima mdosi wake. Ni wapi hao watu walikuja wakakoseana? Kwa sababu mimi sijui. Mimi mara ya mwisho nilikuwa Jubilee wakati tulifanya campaign, mkatuacha nje wakati mliingia ndani, sisi tuko hapa sasa hiyo, ndio maana tuko Tarkwel. Kwa sababu mlituacha huko kwa kiwanja baada ya kuwaletea kura. Ni wapi ambao walikoseana hao watu? Well, wacha niseme ukweli pahali walikoseana I cannot say. Me have tried to find out where, na nimegoja rais atuambie na sisi yako tuambia. What I know, the last PG rais alituambia sasa ile watu kina Raila na wengine wale watapambana 2022, watapambana na nani? Na deputy president huyu Ruto, na mimi nitamsupport. That is the last PG, that's what he said. Na akaambia sisi wajumbe mfuate nani? Mfuate huyu. That's what his word. So pahali walikosania, in fact hata kama najua siasa sana, I cannot tell you exactly, kwa sababu hakuna moja wao anasemaga tulikosania hapa. So now you cannot know exactly hii shida ilitokea, lakini kuna ile kitu inaitwa body language. Unajua Moi, when I was the chairman of KANU, we used to talk with him and I learned a lot from Moi. Moi could tell you many things. Ukimshinda kwa sababu ya kukupenda, hata ile mambo yote utamwambia atasema ndio. Lakini mimi nilikuwa naangalia body language. Nikimwambia anasema ndio, nikimwangalia body language najua hiyo kitu amekataa. It's a no. Lakini hataki kuniambia. Na pale kama alikuwa amepiga simu baada ya hiyo, nina hakika najua nikienda huko haitakuwa right. Na nikienda huko nakuta inakuwa treated tofauti. So we are saying body language ya hii watu wawili. But we don't know, because how can mtu kama sasa Tuju chase and abuse and call deputy president vile anataka? Tobiko wanatukana vile wanataka, kina Murathe wanatukana, and he is quiet. Definitely inaoneshana there's a problem. Lakini unajua umekaa sana kuliko sisi mheshimiwa. Miaka ni mingi kidogo, umeona hii mambo yote, umeona natumai uliona Kenyatta pia kidogo uongozi wake. Ulikuja ukaona Moi, na inasemekana ya kwamba Moi pia alifanyiwa mambo kama hii. So unajua nimeona ya kwamba umelaumu handshake. Umesema handshake ndio shida. Lakini unafikiri kweli handshake ndio shida ama rais ndio shida? Kwa sababu yeye ndiye alialika Raila Odinga akamwambia njoo tutengeneze serikali ya handshake pamoja, tufanye kazi pamoja. Kwa nini mnaweka lawama mahali ambao haifai? Why can't you face your boss, the president, tell him my boss umekosea hapa? Kwa nini mnaona handshake sana kama ndio shida? Kwa sababu hakuna vile Raila angekuja kwa serikali kama Uhuru angekuwa amemwalika. Let me say this, that's a direct question. I agree with you. And I want to say actually
ni ile tunaona kuelekesha mishale pande nyingine, lakini actually the problem is the president, kwa sababu Raila Odinga we cannot blame him. He's not the president, he's not the government, lakini yule aliyoalika ni president. Ule amenyamaza watu wakitukana deputy president, wakipiga watu na tear gas, wakiumiza watu, wakiua watu huko Murang'a, watu ambaye walipigia Jubilee as the president. Actually I agree with you 100%. Hiyo Takwel umeongea mbeleni huko, umeongea Nimetakwel vizuri. Sasa kwa nini amutakwel mdosi yenu? Sasa tutatakwel namna gani? You know ni mdosi na unajua ana upanga unajua upanga ukipeana peana kwa napanga na unajua ndio mkubwa wa majeshi. Sasa you cannot go head on. What we can do ni kutangatanga na kulialia huko nje, tukitangatanga tuone kama atasikia. So hizo ndio anasikia kama fununu. Anasikia kama fununu hata unajua sasa nafikiri huko ilifungwa na yeye akaweka hizi vitu hizi mnaekaa kwa masikio hii. Unajua ukienda kwa ndege kuna kitu unaekaa kwa masikio kwa sababu ya sound. Earplugs. Plug inaitwa Earplugs. Earplugs. Unajua namna hiyo amesema. Sasa naweka hiyo uwezi kusikia kutoka nje ni kitu gani inaendelea. Nafikiri aliingia huko na akaweka hiyo nini. I remember one day when he was just elected and we went there in the State House. And he said something very interesting. And he was a very good person. I don't know what happened. Alisema unajua hapa sasa mimi nazoea kukaa na watu, nazoea kuzungumza na watu, kutembea. Sasa hapa Ngunjiri nilikuja iko shida. Mimi nasikia roja. Hata mtu kuingia hapa lazima ikuwe ni roja. Lakini tutatafuta njia namna hiyo tutakuwa tukionana, lakini haikuwezekana. I think it's a problem. And let me tell you, the solution of everything is to talk. Lakini mheshimiwa ulikataa kwenda PG meeting pale State House. Nini ilikuwa imeendelea? Wapi? Ulikataa kwenda kule State House, mlitwa State House ama ilikuwa KICC? Ukasema uendi. KICC ndio nasema siendi. Kwa nini hukuenda? Naogopa kutukanwa. Hata mliambiwa nini mara ya mwisho mlionekana? PG ya mwisho hata sasa kama tungekuwa na wewe ningesema, lakini kwa sababu mrembo yako hapa siwezi kusema. Hiyo neno ni mzito sana. Kwa nini mimi ninafichwa hii story? Pia mimi nataka kujua. Ni namna hii kwa sababu unajua kuna lugha baba yake alikuwa akizoea. Na hiyo lugha ni mzito sana. Hiyo basi sawa. Hiyo ni mzito sana. Lakini unajua ukienda pale Pwani county 001 na 002 basi hiyo ni msalamu ya asubuhi bana, nakwambia si tusi. Basi nitaenda huko. Inafaa uende useme. I think in that environment utakuwa comfortable kusema. Sasa hata wakati tunasema watu wanatusi rais. Who started kutukana yule mwingine? Sisi saa hiyo tulikuwa 116 members of the parliament. Plus the senators. Plus women rep. When he said that, who started abusing who? Na sisi tukaficha yeye. Hatukubali kuzungumza vile amesema. Until now is when we are trying to say, to justify, sio sisi peke yetu. Yeye ndio alituonesha fanya nini? Haya matusi. You know, when you respect yourself, you'll be respected. Let me tell you about Mwai Kibaki. The former president retired, Mwai Kibaki. Who talks about him? Who has ever talked anything abusing ama online kumutukana? Hakuna. He was called General Kegwea, but it was actually, he knew that keeping quiet and making things right in the document and in the procedure and in the constitution, it will make him be respected. And Kibaki up to now, tunamulilia sana, Baba Kibaki. What he did, the economy and the way he was quiet, even if you shout there, you go and say what? Shauri yako, sawa tu. Kwani iko nini? Wewe yako endelea naye. Sisi tutafanya yetu. Kwani iko nini? So, you need to be patient. Unajua, even you now, Takwel, today, ukiingia kwa kiti kwa sababu naona nyota yako ni kama inaenda juu. I don't know up to where. But amen. Ikiko pahali ikifika. Kuna nyota umeona mahali? Yes. Iko mimi naona. Mimi ni mtabiri wa amen. So umeona pale mbele Simba. Iko mbele. Kwa mbele ni sawa. Wasinitar kwa leo. Lakini ukifika huko then you reduce many things. Behavior, the way you are walking, the way you are saying, because you have to listen to the poor and the rich and also moderate watu yote. Kwa sababu sasa kama kwa mfano lazima uwe ukionekana pahali iko shida kama hiyo nimesema wakati ya Murang'a, wakati ya Jubilee, and also you see the Nakuru, maybe you have not gone. Have you seen Nakuru how it is? Ile watu wamebomolewa huko.
You know, I'm not saying the government cannot acquire what it wants, but there must be a procedure and respect of the community. These are the same community who voted for the president. And this is the community in Jubilee. In fact, demolishing the way they did, it is not demolition for those people. You have demolition even in the economy. The workers who have been working there, the customers, and everybody. Why? And now when they demolish that thing, what they did, the whole place, you'll be able to see my brother na tutakuwa na wewe. Hakuna kitu itafanywa. So it will stay like that. Bila kufanywa chochote. Maybe the offense, but it will stay like that. When we are looking at creating employment, we are destroying the employment. These people could have been told, sasa hii kitu, mutaondoka hapa. Na waeke askari kwa mrango, kwaone hakuna customer ya kukuja, tumepea ni notice ya 6 months, please ondoa vitu yenyu pole pole. Itaoneshana heshima ya aina fulani. Let me put also the way I think of many things, like that I have said, ile kitu angefanya. Tukuja kwa Mau. Mau, I agree, iko cutline ya forest. Do you know what I could have done kama mimi nilikuwa mimi mwenyewe rais, ama kama mimi ningekuwa Tobiko? I could have said this. Mimi ndio nilianza shamba system Dondoli. You could have told those people, tutawatafutia pahali pengine. But what we want you to do, we are giving you 3 years. Mtu apoe miti ya kupanda kulingana na shamba yake. When you plant, within 3 years, miti itakufukuza. Na tukiona hakuna miti hata moja imekauka, we shall give you alternative, somewhere to go. Wale watu wangetoka na waache miti imejaa wapi? Imejaa kwa forest. But to be destroy na kutupa watu na kuchoma watu. Let me tell you. And maybe because sometimes najua kwa Kikwenyu, kuna kitu inasemekana mbaya sana, kuchoma nyumba alafu na choma ile kitu na kwa nyumba, sijui inaitwa nini. Kikuyu tunaita jagadisa, ni isakasi. Lizard. Kuchoma kwa sababu is innocent. Ni laana kubwa sana. Kuchoma nyumba na hiyo kitu iko huko ndani ichomwe ni laana. Na sio kwenye peke yetu, hata kwetu ni laana sana. Kwa sababu hiyo ni mtu nini? Innocent. So people who bought in Mau and what? Maybe they were conned, but there must be a procedure of heshima ya kuondoa hao watu kwa njia ile inayofaa. Right. So mambo ya Nakuru ya watu kubomolewa haifai. Kama jana kwa magazeti alafu nipende pia takwa kidogo. Kuna mambo juzi niliona mnaenda kuna mkate na soda pale kwa nasikia. Kabisa mgeni inaenda. Wapi? Bondo. Semekana ya kwamba sasa Bondo, Nyanza and Mount Kenya one. Ya kwamba mmetoka pale ambao mlienda mkafanya handshake Afra Stadium 20 ilikuwa mwaka gani? 2014. Sasa nasikia Mount Kenya now is behind Nyanza. Wewe unatoka Mount Kenya. What do you think about that? Please, I want you to apologize. I don't come from Mount Kenya. I come from Rift Valley. Oh, you come from Rift Valley. Lakini your roots are uko na uko pale. Uko na uko pale. Brought up, and I will die in the Rift Valley, and I will not be buried anywhere else. From there is to heaven. All right. Direct. So unajua hiyo kama handshake ya 2013 ilikaa kidogo ya Ruto na Uhuru, ilikuwa very strong. Iweka Kenya pamoja yote. Na within 5 years inaonekana imevunjika. Handshake inaonekana inaendelea kuvunjika. BBI inaendelea kuvunjika. Hiyo watu walienda hata Mbodo. Acha nikwambie, there's nothing there. You know, you cannot go a few people brokers who want to protect themselves, who want to be sanitized. Then you say that Kikuyu wameshikana. No. How many numbers of Kikuyu? When you call those people, wanaweka manguo, wanapeana pesa matajiri, wanaweka manguo kubwa, then wanakusema hawa ni elders. Kinapita Kennedy wanaweka nguo na kuwa ni elders. Mwingine naitwa elder. Ama what vitaka elder Mudosi? What is the meaning of elder? I don't know, niambie. Kwa sababu ni watu wako. Elder inafaa kaya aje? Niliona wengine walikuwa wamenyoa box. Watu yangu ni wewe. Umekuwa kama Yesu. Yesu alikuja akaambiwa na mama yake alifika na ndugu zake. Wakafika pale nje wakasema mwende mtuitie Yesu, ambieni mama yake na ndugu zake wanamuita hapa nje kidogo. Alikuja akaambia Yesu akaambia Moses, unajua sasa vile mtu wako anakuja na anakuambia mheshimiwa, unaitwa pale nje na mama yako na ndugu zako. Yesu akawaambia ndugu zangu na mama zangu ni wale wako hapa ndani. So ndio umeona kama umesema ya kwamba wale si hapa ndani. Na vizuri sana kwa watu wako ndio tukutakwa. Alright. The question is, kuna kitu nataka kukuuliza. Sababu nimekuuliza hivyo ni kwa sababu ya uundaji wa siasa ya Kenya. If you look at the way the Kenyan politics are constituted,
leo nakuja nafanya handshake na Lucia hapa kwa sababu natoka pale Western, nakuja na malizana na Lucia nasema haya yako imeisha, ngoja kaa hapo kando kwanza, nakuja nakula handshake na huyu jamaa wangu wa Rasta huko, nasema sasa tuko pamoja, nikimalizana na yeye nakuja. Siasa ya Kenya yajengwa, na itafikaje siku ambayo itakuwa ya kwamba siasa za Kenya zinahusu all 50 million Kenyans, sio jamii mbili ama jamii tatu. Na kwa sababu kuna hisia, na nimeona kuna watu wanazungumza pale Ridwan kwamba wewe ulikuja ukatuambia unataka kufanya kazi na sisi, tukaweka amani, tukafanya handshake, tukafanya kazi. Sasa umeamua kututumia umaliza kazi yako, unaenda kuchukua wengine. The way the politics of Kenya is structured, unaona kwamba kuna ideology, kuna watu ambao kuna imani ya kwamba wanataka kuleta uongozi, ama ni shughuli ya kisiasa tu ya kwamba tumia huyu, ukimaliza kutumia huyu enda utumie yule mwingine. Unajua that is the worst thing, kwa sababu unajua ukitumia toilet paper unaiacha kwa choo then unapiga brush inaenda. I think that's how the politics of the country is going, because tunahitaji tuwe na utu. And when the people will accept that Kenyans, we are one nation, one people, is when we shall be able to grow. Because unaona hii mambo ya deputy president hii anafanya ya hustlers kusaidia watu chini. You know, when that nation will be built from the ground, hiyo mtu ya mama wa basket, huyo mama wa hurbaru, huyo mama wa mkokoteni, huyo mama wa kioski, huyo mama wa mama mboga, those are the community ambaye hawana ukabila. Ukabila inaletwa na wale wadosi, wale wanataka viti, wanagawanya watu. Kwa mfano, wakati handshake ya 2013 ya Uhuru na Ruto, you know very well, sisi tulingangana sana watu wa Rift Valley wakati Uhuru alikuja huko. Na kuenda Central, alikuja Rift Valley. And that's why we insist, Rift Valley is the place of peace. Uhuru hakuunganisha kusema washikane na Ruto akienda Central. Alikuja Nakuru Geshea on his farm. Na tukazungumza hayo mambo. Ruto naye akakuja hapo kwa Lokoriu, the opposite. Wakalenjini wakaongea, hakuenda Kericho, hakuenda Nandi, hakuenda that's why he came. That's why you can understand that is the bearing of the peace in Nakuru. And you see, when we agreed, nobody had agreed that kweli handshake nilikuweko mimi, handshake ya Uhuru na Ruto itafanya kazi. Kwa sababu sisi wale tulikuwa jamii kama Wakikuyu wa Rift Valley tusema, hii watu tumepigana nao juzi. What are you telling us? Tumekuwa na shida. Wakalenjin nao wakasema, hii watu naye tulipigana juzi. What are you telling us? In fact, Uhuru Muigai Kenyatta tukamwambia, you do it, kwa sababu na alituambia sisi wenyewe, you can choose a friend but you cannot choose a neighbor. Na tukaona it's a fact. Na akatuambia hii watu lazima mkae nao pamoja, and we agreed. Ruto naye walipoenda kwa Kalenjin walikanyaga kwa ceiling. Wakasema hapana, sisi hatuwezi shikana na hawa watu. Na alitumia lugha ya kusema maji haiwezi enda Mount Kenya. That means that the power cannot go there. What ni language gani deputy president alifanya? Ndio mimi namheshimu sana. Alisema hata kama ni kutumia pump, tutatumia pump generator mpaka maji yaende nini Mount Kenya. These people must stay together. When you see now it's being broken, and that's why I agree with you. Kama inavunjika sasa, hata hii ingine inakuja na ingine inakuja itavunjika. What we need is what the deputy president is doing, and I agree with him. Wakati watu wanarukaruka akisema hurbaru, let me tell you, matajiri wanashindwa hurbaru ni nini? Lila Odinga na grupu yake wanashindwa hurbaru ni nini? Let me tell you, wameenda hapo Gekomba, umeona pahali watu wanapiga hiyo mandoo wakitengeneza hurbaru hapo. Hao sio watu, hao ni watu wanatengeneza hizo vitu hapo, na wakitengeneza wamechukua material kwa factory inapata pesa yake, hiyo ni wadusi. Lakini hawa wananunua, wanakuja wanapiga mabati, hata mzee wanatengeneza hurbaru anapata haki yake. Hurbaru hiyo ukitoka hapo inaenda kufanya biashara na mtu ambaye mnaona matunda wanabeba everywhere, anatumia hurbaru. Nikupe mfano mmoja. Nilikuwa Nakuru, mama moja wakaniona nikizungumza, wakakuja pahali alikuwa na ndoo. Na mama alinipea ushahidi huyu, akasema hivi, mimi niko na watoto 5. Na hii watoto 5 ninakomboa nyumba hapa Nakuru. Na unaona pia mimi navaa. Na mimi nauzaga hii ndoo moja ama ndoo mbili 400 shillings. Wakati kuna biashara napataka hata 1000. My friend, if you calculate hiyo ni basket ile ya white, ile inakuwa na mananasi na nini ndani, ni 400 anatengeneza per day. How much is 400 per day? Amejiajiri, ana watoto 5. Lakini watu wanadharau basket, hata hawaioni, wanadharau baka hurbaru. Akaniambia mimi nataka nitoke hapa nikuwe na hurbaru, uende waambie hasura ndio nikuwe nikibeba vitu yangu mingi bila kurudia. Tukienda soko asubuhi wholesale na nunua ikiwa yote. Lakini sasa hii nanunuaga ni kidogo, ikijaa nikirudi huko nakuta vitu
imepanda. Wahulbaro naye alikuwa anachonga miwa akaniambia mimi ningependa sasa niende kwa mkokoteni. Ndio wakati ya wholesale asubuhi na nunua vitu wafanya nini? Vitu wa kutosha. Let's not ignore those person. If you want to unite country, if you want to unite Kenya, let's think about the poor person now. And when you unite him, ukabila itakosa. And let me tell you also my projection, and why that's why I agree with the DP. The economy will not be grown by the rich people. The economy itakuzwa na hao mtu ya chini. Let me tell you today, unaona bodaboda. Bodaboda wameamusha economy in a big way. Just imagine mafuta ngapi wanabeba. Wanakunywa padi. Just imagine mizigo ngapi wanapeleka pahali angali ya ingefika. Mama ya kulea kuku, mama ya kulea ng'ombe, anapata fertilizer, wanapeleka mpaka kwa milima juu. They have grown this economy of this country. If you want this economy to grow, ile pesa nyingi inakuja inaibiwa. Iende kwa chini na hakuna wizi itakuwa kwa huko kwa hasara huko chini. Then we build nation, one nation. Na hiyo watu wana ukabila. Wanunue elbaro mingi. Kila mtu abel. Kwa sababu akiwa na basket, unajua akiwa na basket, hajui anauzia nani? Anasema basket yangu ni kabila yangu. Customer yangu ni kabila yangu. You see, that's how we can finish this tribalism. Lucia atakwambia mambo ya wheelbarrow. Lucia? Nakuja kwa hiyo maneno ya wheelbarrow, lakini nataka kuanza huko from the top. Anzia mahali ulikuwa. Wakati mli decide kuform Jubilee, when you merged TNA na URP and all these other small parties that came, kulikuwa na mikakati yenye mlika. Did you sit down and agree on terms of reference as people who were coming together to form a united front? And if you did, what are these terms of reference? Also, growing up, nilikuwa naambiwa kuna maneno ingine ni maneno ya nyumba haufai kutoa nje. And you know, as Africans, we never saw our parents hugging, kissing, but we saw babies. Yes. And we also never saw our parents fighting, but at times they fought. Yes. Sasa, where is the logic in these two gentlemen wakitoa maneno ya nyumba nje? Does it make sense? Does it mean that Jubilee Party has no dialogue mechanisms for internal dialogue mechanisms? Because kwa nyumba ukikosana na mke wako, there's a dialogue mechanism. Atakufuria, you know, but in the morning bado atakupikia breakfast, she'll iron your shirt, you know, there's things that she'll do because she's your wife. So, and that's what you do. Do you have dialogue mechanisms in Jubilee Party? 2, if dialogue mechanisms fail, do you have disciplinary measures in Jubilee Party? Let me say this. Umezungumza mambo nyeti sana. And nimeona vile una tackle hata wewe tukua kwa nyumba mzee mkikosana, you can tackle mpaka iweze kuwa mambo ni mazuri. I agree with you 100% mami. Let me tell you, when we came to it was about 13 parties tukakuja pamoja. You know, now it looks like we count those parties because they had to say, why were we looking for them ndio tukuje pamoja na tuweze kuungana na hawa? They must have a say in the party. Yeah. And it is the political party agreement iko hapo. Tutajoini pamoja, chama itakuwa ni hii, na we shall be working together, we shall be sharing ideology together, all of us. And we shall be working together and we shall be doing the meeting. It is there on the political party. All those things you have mentioned, they are there, all of them. But now, it is not working because now has been left with the president himself only and Kinatuju in the office and Kinamulade. The people who are employed by the party. The people who don't pay any shilling to the party. The people who have been given to be minister without portfolio. Just giving them big name. You know, that is the problem. I agree with you, Mami. You have asked a very, very valid point. Why did you come together? Did you have something to buy? It was, and it is there. But it is safe. It's in a safe custody, the president himself. And that's why I agree with my brother the way you have asked me here. I agree the party, the leader Odinga, the handshake, the nini, the problem is our president. And we need to pray for him. Ili pengine afunguke macho, aweze kuona it is too late. Sidhani maombi hapa itasaidia. No, maombi, let me tell you one thing. Maombi, and I said, and maybe you have not asked me that question. Mimi mtu wa kwanza inject nikasema hiyo maombi, it is fake. Ni maombi. I agree on that one with you. Yes, I agree. Nikasema hiyo maombi ni fake. Why was I fake? Kwa nini hii bishop wa Catholic wa Nyeri ni yeye tu anakuwa mambo yote ya state house anaongoza? Hakuna mtu mwingine? Did you see AIC there? Did you see PCA there? Many people are not there. Bishop Kariuki,
ulimuona hapo. Many people are not there. Kwa sababu these are selected people, and there are people who are psychophant. I'm sorry to call the bishops that way, psychophant, because let me tell you, mtu ya Mungu ni kuzungumza ukweli. Let me tell you, they could have stood there na challenge bishop huyu ya kutoka bishop wa kutoka Nyeri huyu ya Catholic, because angesimama aseme we have come here to unite this country and we are here for prayer ya kuunite hii nchi vile umetwita president. Amuka, simama hapa. Deputy president, simama hapa. Forgive each other because you are the problem, you too, of this country. You too, you are the problem. Can you unite? Can you give musalimiane na musameane? Let me tell you, the country would be have come to, wacha nikwambie, although I don't drink, wala wanakunywa wangekunywa mpaka asubuhi, kwa sababu wangeona baba na mama wamerudiana, nchi imekuwa na nini? Imekuwa na amani. Let me tell you, even Raila Odinga, he could have been called there, si kupeleka watu Bondo, wangekuwa hapo watu watatu, because now this are the problem where it is. Washikanishwe. Let me tell you, wakati president alisimama alisema kitu moja ambaye na mimi nilikuwa nimetabiri mbeleni. Unajua si lazima ukuwe bishop ndio utabiri ama uzungumze na Mungu. Even you Takwel, God can talk with you. And now God is talking with you. That's amwambia mtengeneze Takwel. So mbona tumeanza kwa maombi? You talk with God. Mimi naona hii Takwel itaenda mbali kwa sababu inaanza na maombi. Let me tell you, before anything utafuta ufalme wa mbinguni kwanza kabla upate kitu kingine yote. Let me tell you, the president said aliposimama, tunaambiwa. Are you getting that Kiswahili? Na my sister anajua unajua Kiswahili sana. Tunaambiwa tusameheane. Tunaambiwa. So it was not from his heart. It was from what they have been told. Na hiyo akasema ule amenikosea na msamehe, na ule naye amefanya nini nimemsamehea, lakini the person neighbor, jirani ambaye tunajua ndio wako na shida na yeye, hakumsalimia, hakumwambia my friend, kama nimekukosea I'm sorry. And I know the deputy could have also said kama nimekukosea I'm sorry. Na nchi ingeungana. Baada ya kusema hivyo, walipomaliza, it is a shame. The president alienda vile anaendaga kama anaanguka namna hiyo akitalimia watu akibaiba ili asiangalie macho ya deputy ama asimsalimie. It was fake. It was completely fake. Now on to my next point. And I totally agree with you. Hiyo maombi kidogo. Yes. I'm telling you. And you see, na unajua kwa Biblia inasema, I don't know if ningekuwa na Biblia ningekuoti hapa na mrudi kuweka Biblia hapa. Biblia inasema kuna maombi ambaye Mungu hawezi kukubaliana naye. Hii ndio hii. We must repent our sin inside our heart and say we are sorry for this we have done. My brother, mimi na wewe tukikosana, I'll just come. It will take 1 minute. The word sorry, it is a second. Takwel, I'm sorry. Let's go. And hauwezi kunigonga ngumi tena. Na hata kama tunaumana vidole, siwezi kukuuma kidole tena. Nitasema my friend, that tunasema kwa Kikuyu, I don't know whether also in your tribe it says that. Kwa Kikuyu tunasema ukigonga mwanaume ngumi aanguke usimfuate chini. No. Yeah. Usimfuate chini. Don't kick him when he's down. When he's down. That is a saying of Kikuyu. And that's what we are praying. The issue of this country, the stop of this country is not BBI. Extending the seat for big people. The problem which is there, it is uniting the country to be together. Unajua mwisho umesema the president is not reachable. Haskizi wa his team, haskizi wa Kenya. I'm sure you have seen, you might know me from one of my digital videos because I love talking about the constitution. I love the rule of law. I love to see the constitution being implemented. Even just 70% of the constitution, not all of it. The president is inaccessible. On a light note, sasa mnasikia venye tunasikianga sisi wananchi tukiwatafuta waheshimiwa na hampatikani. Ako ka feeling ndo tunasikianga. But it is wrong. It is wrong what he's doing. I want to cite a few things in the constitution that I feel have been violated. Bill of Rights in Article 20 has been violated for everybody in this country.
national values and principles of governance in Article 10 has also been very violated. Yes. Enforcement of Bill of Rights, Article 22. Most recently, and I think this is what you'll relate to the most, as the right of assembly, demonstration, picketing, and petition. Yes. It is being violated as we are currently speaking. It is true. As Parliament, one of your roles is oversight. Yes. What have you done? What have you done considering all these things are being meted out on you? Na tunasikianga, we have the numbers. So what have you done in Parliament against this? Because now Parliament is being is on the chopping board for failing to uphold the 2/3 gender rule, which I think is wrong, by the way. But it's been cited that it's not ground enough for dissolving Parliament. But then Parliament is also failing to carry out its oversight responsibility on the violation of the Constitution. And this brings me to the Security Amendment Bill of 2014, because the people who championed for this are the people who are suffering under the same bill right now. And the people who are not suffering under this bill have suffered before, but then they're not rectifying the bill so that it's equal and cuts across the board for everybody. Because sasa sai, people who are supporting the DP are not considered to be politically correct, and they are bearing the brunt of it. All their basic human rights are being violated. They have been stripped of their dignity also. Why is it that you cannot amend or pass policies and oversight government? Because I believe if Parliament stood today and said, the president has failed us, he has done A, B, C, which goes against our constitution and goes against the people who voted for him, don't you think the country will stand with you? Well, let me answer you, and the question is very simple, and I want to assure you, there's no Parliament now. There's no Senate. There's no Senate. Wapi? It's just a psychophone of shell. Wewe angalia siku hizi uone ni watu ngapi wanakuwa huko ndani. How many are there inside? Hakuna. The taste of the Parliament is gone. The taste of Senate is gone. You have seen, you public, the way it is behaving Senate, the way it is behaving Parliament. You saying we have a number. Which number? The number which was there. The Jubilee had a number of working very properly, and they have never turned down any bill for the president of the government. But they were turned down and was given opposition. And now what the government and the president, what he believes, is giving handout money to pass what he want. So people now, even if you talk, you don't talk, there's no use. The people have noticed now to go in the Parliament. You just check like that and sing it, because neither you want or you don't want what you want. You use money, going to happen. And it's going to happen. So the Parliament which you come back, it is for 2022. Whoever with the president, then you agree to follow the 3 arms of the government. Let me tell you, the president have killed 3 arms of the government. One, you look from the constitution you have mentioned to me. There's executive, there's judiciary, and parliament. Parliament has killed. Judiciary is struggling, is crawling. So now he's just left himself alone as the executive. As executive. If Maraga is crying to see him, my friend, you are saying Takwel can call the president. It's not possible. If Chief Justice cannot get in Takwel, do miracles. Now, Mhesh, you've said a very important thing. There is no Parliament. There is no Senate. It's just a shame. So should we dissolve Parliament and just begin I afresh? had been saying this, dissolve the Parliament than before. I have been saying even before. Let's take this government back to Wanjiko. So Wanjiko can elect good other people he wants. If it's MP, put new MPs who are not fighting in Muranga. If it's behavior, you have seen my book, who are not working the way. We are given 100 million. We work with 100 million. 290 MPs. Some of them you go in their places. Mashule ni ya matope. Why? This session back hapa sasa ni ya matope. We have failed. We have failed the Parliament. We have failed the Senate. And also the government has failed. Turudishie Wanjiko. Wanjiko wachague watu nini mpya, because the end of the day, mufanye BBI, mufanye nini, the election will be there. And if they try the way they are going to try, my friend, you can stop meetings, you can stop lege, you can stop everything, but you cannot stop revolution, my friend. And the revolution is coming. It's coming. People won't change. Let me tell you, from Kenyatta, when he died, aliwachiwa Moi kwa sababu Moi was younger.
Moi, when he died, no, before even he died, when he retired, he left it to Kibaki because Kibaki was younger. Kibaki, when he left and retired, he left it to Uhuru because Uhuru was younger. Let me tell you something which you don't know. Uhuru ndio mtu ya mwisho kufunga ile watu walisaliwa before independent. He is the one going to lock. Now we are going in another generation. We now from 1962, Uhuru alizaliwa, yeye ndio amefunga lock up. Kukua president wale walizaliwa before independent. Sasa people are fighting for new generation. Ile watu walizaliwa after independent, my friend, revolution is coming. These are the people to be elected now. Okay. Politics of division. We see so and so ako huku, the other person is on the other side, ni matusi, and very big heavy words. Yeah. Why is it hard for you people to come together and just have politics of peace? Why is it that ukitukanwa kama politician ni lazima urudishe matusi? You know, you can choose not to, like Kibaki, you can choose to stay quiet. As a Christian, there's something I believe in. There's a type of humility that God requires of us as Christians. You know, humble yourself and the Lord will lift you up. So there is a type of humility yenye Mungu anatu require of us as Christians. And I've found out that that humility is very expensive because it's the type of humility that will make you look very stupid in the eyes of normal men. Why is it so hard for politicians to walk the high road? Mbona Mbadi akiwa huko lazima atasema something negative, and Ndindi Nyoro akiwa the other side, he will return with something negative. Why is it that we are playing politics of personality so that it becomes a war between A and B? Why can't we just find a middle ground? Because fahali wawili wakipigana ni nyasi zenye huumia, and we as Kenyans are suffering. The DP might not be in good terms with the president, but he's not suffering. He gets 3 meals every day. He moves the way he wants to move, maybe not with luxury, but he moves. What happens to the person who does not get a meal in a day because of the dysfunction that's going on in government? Let me tell you, I'll answer you because mimi ni mzee na ninakuaga na tabiri mambo ya muhimu sana, and I'll put it with you. Wewe sasa, maybe if you are married, I don't know, and nyumba yako ni yako, you must protect boma yako. Ukiona mtu akijaribu kuchezea boma yako, my friend, hautaenda kuhubiri. Wacha nikwambie, kuna shaitani ya kufukuzwa na mwili na kuna shaitani ya kufukuzwa na maombi. Hii imefika ya mwili sasa, bali imefika. Kuna kufukuzwa na ngumi. Kuna kufukuzwa, hiyo ndio ya mwili. Kuna kufukuzwa na mwili na kuna kufukuzwa na maombi. Let me tell you, you not waste time when you are seeing another woman coming in your house, destroying your marriage, destroying your children, destroying your husband, then wewe uende upige magoti uendelee kuomba na ameingia kwa bedroom. My friend, wake up. Lakini wewe ninakuona kutoka sitting room umeingia bedroom. Wewe shetani toka. Hiyo si ya kuombea. Hiyo ni kupush kutoa nje mara moja. Because this is our house. This is a Jubilee house. This is where we fought for. This is where we took a lot of risk. Even some people died through that hiyo mambo ya uchaguzi. And let me tell you one thing very interesting. Maybe one day you visit. There's a woman in my place in Bahati. And he was talking about the president supporting and going round and round and round. And when we were told to repeat the election, this woman alitokea na akasema atashinda, watu kutokeni mpige kura. She went all over the night saying that. Na alikuwa ameokoka, ni hao anaweka nguo ndefu. Sasa the following day when the president alitangazwa ameshinda, this woman, the same areas she had gone, akatoka akasunguka akisema tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa maombi ile tulifanya na vile tulisikizana amechaguliwa, na alienda akalala saa 9 ya usiku. Do you know he did not wake up in the morning? He did not wake up. I'm the one who took the husband the bike ya kusaidia watoto mpya ambaye tulipata siku hiyo kutoka kwa serikali iweze kumsaidia huyo mama. So you see, we are not the same, all of us, mami. Kuna wale watasema wacha niendelee na maombi kufukuza ushetani. Kuna wale watasema before you get to the bedroom I must deal with you. Na wacha nikwambie, yes, na wacha nikwambie, kuna siku moja chui alienda kwa vita na alipigwa mbaya sana, akapigwa akaumia, lakini wakati alienja kujikokota
kuweka miguu yake kujikokota vile mtu ajikokotaga, akakuta ako na extra nails, akakuta ana kucha zingine zinatoka ndani. Kajua, if I went to fight with these nails, so I could have done better. So that's why I'm saying, I'm not saying we fight, but I'm saying on the this point of politics, we must do it. I also told you before, Wakalenjini na wakiwa nasema mshale ya usiku pahali imekujia, it's night, don't go and kumulika huko ati imetokea wapi. Rudishia hapo hapo na utasikia mtu akilia pandile nyingine. So some of these things I agree it's not really good. I can say that, but you see, because we are not born together, there are people who are supporting also the side of deputy president, but they are quiet because we are not born together the same nini. Kila mtu amezaliwa na kipawa yake na chuki yake. Kama mimi si mtu wa kuvumilia, mimi ni mtu wa kufukuza mtu. Nikiomba ukatae kutoka, nitatumia nini nguvu kutoa, kama vile tulifanya bunge. Watu wanakuja huko juu wanaimba haki yetu, na huko bunge ukubali kuja namna hiyo. So that some things, let's agree, we cannot go as uniform, all of us, because we are not born and gifted kufikiria pamoja. Tumbo ya mama kama yako natokaga daktari, pilot, mchawi, mwizi na pastor. It's the same stomach. Natoka hiyo vitu yote. So you must bear nini. Sasa ile mtu anahitaji ya maana kuelewa hawa watoto ni watu wawili, ni baba na mama, kwa sababu waliwazaa. Sasa baba na mama ni deputy president na president, because hao ndio walituzaa kuwa sisi ni wafuasi wao. So they must know how to handle. I totally agree, but then you see, hapo kuna selfish interest, because you're now not thinking of Kenyans who gave you this job and they are unemployed. You're thinking of protecting your own ego. My friend, nimekwambia kwanza, mami, wewe uanze protect your house, then before you protect the other people outside. So no, before you come here tackling, wewe kwanza. No, today I actually want to challenge you. Today I want to challenge you. It's okay. And I want you to take a step to initiate dialogue between the two different sides. Yes. That's my challenge to you. Yes. Because there has to be a middle ground somehow. If you people really care about the Kenyans who voted for you, please initiate that process of dialogue. Unaona president na baba walisema during the BBI report when it was being given at Bomas, alisema they sat down and took how many thermoses of tea? 15 or 15 cups of tea. I know it's not easy. And what else? And it's not going to take thermos of tea, and what else? Maybe Jameson. Now you are talking. Or something. Or water. Something else. Yes. Yeah. So it's not going to be an easy process, I know, because a lot has been said. People have been hurt in this process. But then it's something that has to happen, and that is what servant leadership is about. And we as Kenyans, that is what we want to see of the leaders we elected. We want to see parliament going back to its glory. Otherwise, how then do we know come 2022, if we vote the same people who are now captured by the state in parliament, they're not going to be captured by the next president? Who knows? We don't have that faith and trust in our leadership anymore as Kenyans. Hakuna hata kidogo, and it has trickled down so much that we as Kenyans do not trust each other. Someone will say something about Gerald and I'll start looking at him with a side eye. Nakaa naye hapa kila siku asubuhi. I know him. I know what he's capable of. But then someone atatoka huko nje akuja sema, bana Lucia, you know Gerald, jana nimepita mahali nikamwona kwa giza hapo kwa kona akifanya kitu fulani. And all of a sudden kuna kuwa na animosity. So it has to start from our leaders. You people have to lead by example. We cannot be a united Kenya when the people we've elected to represent us are not united. That means you people are not representing us right now, because as Kenyans we don't fight. It is until a campaign year rolls around and someone reminds me I'm from Western and BITOK is from Moiben, that's when I like, na nimekuwa nikiomba chumvi na kitunguu kwa BITOK kila siku. You know, we don't have that animosity. We are not tribal. It is at the leadership point mahali hii siasa iko. And I think the BBI report should not be given to Kenyans. It should be given to our politicians alone. Kwa sababu hizo mashida ziko hapo kwa hiyo BBI report or divisive elections sijui nini. Ni shida yao politicians. Well, let me tell you,
You are the mirror of politician, because politicians don't come from heaven. They are elected by you. Yes. And that's why you have opportunity. Tukienda kwa kuchaguana, you mwenyewe fikiria unachagua nani. Let me tell you, you are so careless when coming to elect people, leaders. Very bad. Munauliza kitu kidogo, munauliza Simba the vote, tutachagua huyu kwa sababu ya chama, tutachagua huyu kwa sababu ya kabila hii, amekuwa sideline, huyu mtu ni masikini, wacha tumchague atajirike, wakitajirika kidogo wanasema hapana, sasa tuchukue huyu mwingine naye aweze you know, the problem comes from you. So you are the mirror of the politician. Ukiangalia mwanasiasa na mnaiji angalie kwa kioo, who elected these people? Who elected these people? Kwa sababu as you are saying, BITOK, my friend here, maybe you don't know how we have come away with him. We were arguing in the one of the media. Tunafurugana. Unakumbuka? Tunafurugana. Ilikuwa noma sana. Unaona yeye ni kama shetani. Unaona mimi kama shetani. Karibu anatoa na mwili sasa. But the door was small. Singeweza kutoa. Karibu Ngunjiri avunja microphone. Sasa, but now we are overcome to that. Now we are the best buddies. We are talking. I'm telling him, help me here. I want to do this. Ananiambia, what are you doing in the ground? How can we analyze what you are doing so we can know where you are? And he's telling me to come in. We are good friends. We are overcoming, we people, in the ground. The problem is those top, they are not overcoming. The problem they have. Lakini mimi disi tuko pamoja. We are hustling. Na tutaenda pamoja sisi. So what you are saying, even you, let me tell you. By the way, are you married? No. You know? No, I'm not. So I would like to announce, anybody can put application. Officially? No, I should say that it's good to say that. Yes. Actually, kuna tag of war hapa. Ama ni war of tag of war between UK na US. Wanashindania mimi hapa kidogo. Na unajua hiyo, Kalonzo atakuja apita katikati yao. Sasa akipita katikati yao, they'll suffer. You know, when I was young, I learned one thing, that the people who are not married, some of them would say, wanadanganya msichana anamwambia, I'll marry you, but I'm a smart guy. I want to build a house. I want to buy a car first. I want to do ABCD. I want to do this. Msichana analimbiwa mpaka anatosheka. Those things are good promises. Anangojea. Lakini mtu mwingine anatoka pande nyingine anakuja, anaona BITOK ako na kila kitu akijenga atanyang'anya hii msichana. Sasa akivunja yeye mguu, utaweka mguu juu ya nyingine. Si mambo imeisha. So it's about the strategy. Second, my sister nitakuuliza. When you get married, let me start advising you. And you'll be paying me later when you succeed. You see, when you are dating, like now I've seen there is a Europe and where they're fighting in between. But when you are dating, a man you come and cheat you with many things. Hata wewe saa nyingine unajifanya tu kidogo kidogo na paka text unasema mimi I've never talked with anybody else, you know guy, I must take care of myself, don't harass me, I don't want to go in that speed, usinipeleke hiyo mbio pole pole nini namna hii. But when you get married, you come back to yourself. Vile wewe ulivyo kwa maisha yako unarudi kwa hiyo mambo yako ya maisha yako vile umezaliwa. Mzee anarudi true color yake. What do? What you need to do, and I'm advising you free. You have to agree to manage him and him to manage you. Because now, what else? Are you going to do divorce every day? That's why I asked, kuna maneno ya nyumba yenye haifai kutoka kwa nyumba. Na kuna mechanisms za kudeal na hivi tu kwa nyumba. You know, tutapigana nitakufuria, alafu jioni ukikuja, then we sit down and talk. You know, after I've simmered down. But then we don't see this applying to the president and the deputy president. And you see, if it was possible for the president to sit down with Raila and have a conversation, what makes it so hard for him to sit down with his deputy, whom they had a pact from 2013? Takwel, I'm giving you that number. Call now. Call now. I'll give you his number. Call the president now. Please call. Huyu amesema mambo ya muhimu sana. We want the president to tell us why can they not sit down and talk. Utanitumia namba. Nikitumia watu yote nitakupea private. Kwa sababu watu wengi wataweza kutackle. Tunataka wewe mwenyewe utackle, si watu wengine.
Polepole, heshima, kwa sababu najua ni president, lazima umpe heshima, your excellency, uite majina yote mpaka mkubwa ya majeshi, baba taifa, his excellency. Wewe ndio baba peke yako, hatujui mwingine. Tangu ufike mkate slice imeongezeka. Mheshimiwa, hiyo ni psychophancy. Ndio bana kenya tafuta, amesema ndio bana kenya. Thing that happened to us after sliced bread. But let me tell you what mama have asked my beautiful lady here. And you people continue putting the application. Are they coming? Zinakuja mingi sana. Kwanza wananizumbuanga hapa sasa na mnaanza kutackle relationship zake. Naona ni kama amepewa hongo. Na uwape height, waist. Hiyo ni ya muhimu sana Haya, sasa nikataka kukuambia hivi ukiwa umeoa na nimeona kwa boma nyingi, and that's my experience mwanaume akuwe very harsh to the wife, very harsh, I'm saying very harsh. Mama atavumilia lakini ikifika mwisho as a human being atakutana na wamama wengine and he will talk his problem, atakutana na mchungaji and he will talk about her problem. Na when akifika sasa hiyo, kwa sababu amefungiliwa, ule hajakubali dialogue, hajakubali kusikiza mama atafika kwa group ya mama ama friends, atawaambia by the way, do you know what I'm going through? I have a big problem with my husband. Yatazungumza. Then utafika uambie mchungaji, unajua mchungaji, mimi niko na shida hii na hii shida ni kubwa sana. Na unajua nyinyi mama mnapenda mchungaji, when mchungaji is coming on a house, hata kama kuku iko nataka kulalia, mayai hiyo inawekwa kando, masofa set inawekwa shuka na kila kitu beautiful, kwa sababu you believe he will sort out your problem. Then you will be able to say exactly to him, hii ndio shida yangu na mzee yangu ABCD. Then it has come out. So it's the same thing you are saying. If people are pressurized, deputy president cannot go in the office. Anatukana na mfanyikazi, anatukana na mradhi, somebody who has never been elected, anatukana na ministers, anakuwa frustrated na Matiang, anakuwa frustrated na PS. Then it's the same thing. I've given you the picture. What will happen? The followers, the children will start coming out. No. The mother has been frustrated. Jana baba alitukana mama, jana alipiga mama. Are you getting the way it come out? Then it will come out. Then when it come out, who have failed? It is the father who have refused to listen at the woman. Kwa sababu I believe on one thing. Wakati Adam waliumbwa kwa shamba Eden, alishindwa. Na ni mambo mingi sana hatukuambiwa yote ile alishindwa. Lakini Yesu alisema hiyo we can tackle that later, that know what was the biggest problem. Na alipoambiwa na Mungu, nitakuletea msaidizi. Aliletea msaidizi, ni kusema kama hii gari yangu nimekuja naye hapa nje kidogo ka Toyota, kakikwama uwezi kuleta ka Vix. Is it possible? Vix ikuje vurute? No. So the women, you need to know your heart is big. Roho yenu ni kubwa, yani you have a lot of weight in life of a man. Wacha nikuambie. Nani alinyoa Samson? Delilah. Alitumia nguvu? Akili. Kwa mapacha polepole, nini? Shida yako ni nini? Akadanganywa, akasema ni nywele, akanyolewa. Nani alipea Adam chungwa? Eve. Eve ni mama and mwanaume. The woman. So you are good, and also sometimes you can make things go bad. But we cannot live without you. I was born by the mother. I have my wife in the house. I have daughters in the house. So we need to respect each other so that we can be able to go the way forward and give you opportunity and chance. Even vile wanaume wanasema, and I'm saying this in my God in heaven, and I don't want it to happen. If it can reach someone that we cannot stay with my wife, na nimekaa na yeye sasa almost 50 years in the house. Then if we can have differences ya kusema tuachane, which I don't see myself, but if it can reach there, I'm advising other people, don't frustrate that woman. Even if you are working, she was not working. She made you well to reach where you are. Ile mambo umepata na ile pesa umepata yote. Just divide with her in a good way. Don't go in the court. Just agree. What do you want?
In fact, you can take this house, me, I'll look for another one. Just agree. Mtu mmekaa naye 50 years. Don't see her loitering akizunguka hana nguo hana chakula ufurahie. It is not good actually. And let me tell you, in this country, and I want to tell you, BITOK, uona hii kitu ya maana sana. In 1963, tulikuwa 7.5 million people. Na tulikuwa nalia mambo ya mashamba hatuwezi kutoshea mpaka vita ilikuwa napiganwa. Mashamba hatuwezi kutoshea. Now we are 45 million, bado tunatoshea. We shall be 200 million, 500 million, bado tutatoshea. Let's not be greedy. Ile kitu BITOK umekula saa hii, I don't know. Ile wao umekula saa hii, I don't know. Our friends here, I don't know. What me mekula? But we are the same. Pekine BITOK amekula breakfast. Yeah, 5,000. Akikuja hapa. They're very smart nowadays. I think you can avoid. Wewe anaweza kuwa amepitia hapo bila rosa. Why are you banning picture for me? No, you know why? Ukiona mtu kwanza mwanaume kichwa imeanza kumetameta. They are good things coming. Labda ndio usaidizi unasikia. Kichwa BITOK. Wacha tuulize BITOK wewe mami, wewe niambie. Hii nywele kati hiyo nafikiri ni pesa ngapi? You like it 200? Yeah, yes, kwa 200. Unajua lazima anaenda pale mahali akishanyolewa anaoshwa. We are talking about 5,000. Anafanywa massage huko. Na iko pahali niliona akinyolewa, anasafishwa uso, anafanywa massage miguu. Why are you tackling me? Aya, tuende kwa magazeti. Tukimbie kwa magazeti, mheshimiwa, tukimbie kwa magazeti. Naona the Standard inasema ya kwamba revealed hiyo the Standard na pia niliona the Star, headline ya the Star pia ilikuwa imesema hivyo. Inasema revealed push to reconcile Uhuru and Ruto. Nimeona Daily Nation nasema why Kenya is staring at COVID second wave. Pale Daily Nation nasema Jubilee ODM plan to lock out rebels. Rebels ni kina nyinyi sasa. Jubilee nasema Secretary General stress the party will uphold integrity in elections and only those who meet the requirements of Chapter 6 of the Constitution on leadership and integrity will be clear to contest. ODM, for purposes of clarity, what we will be doing is harmonization to fill in existing gaps left by those who died or defected. Hiyo ni mambo ya ODM. People didn't say why Kenya is staring at a COVID at second COVID wave. Pale inasema grave alert. Experts warns that the country could be forced into another round of lockdown should the public continue to disregard health protocols and to keep virus at bay. Alright, wacha tuende kwa ile ambayo inakuhusu zaidi. Reconciliation ya Uhuru Kenyatta na William Ruto. Unafikiria ni kitu ya kufanya ama is too late? No, it is not too late. Let me tell you. It's only a fool who cannot change something. But anybody who is clever, he can change. And I want to tell you today, I have a dream. I have a dream that the president and the deputy, they will be together very soon because I believe on God. They will be together and they will be working together. That's Amen. What I know. And I'm pushing nyingi. Nikisema, we have failed the parliament, Senate have failed, judicial have failed. Now what we need, it is the preachers, the bishop, waweza kufanya kazi hii ya kuwaweka pamoja. Do you know hata wewe BITOK, tukitoka hapa, even the president, na mmeenda kanisa, pengine hata na president, hata na deputy president, page mmeenda kwa kanisa, who is very senior in the church, hata mchungaji kidogo akisema, sasa msimame, tunasimama. Sasa tutaimba chorus fulani, tunaimba. Sasa ni saa ya sadaka, tunatoa. Kaeni chini, tunakaa. Kanisa imekwisha, tokeni nje. We don't talk. We do that and come out. So, I believe the opportunity which is left now, and I know the churches are doing that, and I'm praying for the churches. I'm praying for bishops. Please, come together. Put these two together. Because I've been saying this. Catholic, Uhuru belongs to Catholic. Ruto belongs to AIC. Hizo kanisa mbili ikiungana na zingine wasituhubirie. Wafunge mahubiri kwanza. Wahubirie watu ngapi? Watu wawili. Because waambie hawa kitabu inasema hata kama dhambi zenyu ni kama damu, nitaziosha zikuwe kama theluji. Theluji ni ile barafu nitaziosha zikuwe kama. We are hoping that the pastors are doing that, and I have belief. Because me, I talk with God. I talk. Yes. Kwani siku ile nilifukuza watu kwa bunge ulifikiria ni nini? God talks with me. Ni Mungu ulikuwa unaongea naye. Sasa tukiingia kwa bunge, BITOK naona fuataga sana. Si tunapewa tutasoma nini kama vile tunapewa kwa kanisa? Tukapewa, tutasema hii, tutasoma hii, tukaingia. Speaker akiingia anaomba, anabaa this side and this side. Sasa ni kusema tuanze nini? Biashara. Sisi tumejiweka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa watu wakikuja huko juu na unajua huko kwa gallery, lazima ukuje na umealikwa na speaker.
Watu wakakuja wamevaa kama cowboy, wakakuja wakaanza kusema haki yenu msikubali, intimidating us when we are in the chamber doing our own things. Then God talked with me and God told me you had prayed, Ngunjiri. Let me tell you today mumeomba na sasa kumekuja hii ni ya mwili sio ya maombi. Mliomba mbele hii watu watolewe na mwili, si tulitoa hao na mwili na hiyo mambo ikaisha. So I think sometimes we need to believe on God and God can talk with it. You see, wakati unafanya mambo mazuri ni Mungu anakuongoza. Kwa sababu Mungu hawezi kuongoza kufanya mambo mabaya. Sasa like this now, takweli mimi naona Mungu ameongoza from where you have come from up to where you are. This is God. And one secret you have realized, yes, that God ameleta kutoka mbali na nyinyi wote pamoja hapa. Na ndio mnaona kabla tuanze kitu kingine mnajiweka kwa Mwenyezi Mungu. It's the same thing. But let me ask you one thing. Tumekuja hapa before anything tumeomba, si ndio? Sasa tumeomba, tumeanza maneno. Hapa tuna maji, unaona umeniwekea maji, ingawa mnakunywa chai mimi hamujanipea. Nitakunywa baadaye, ni sawa sawa tu. If I belong to water, not to tea, is okay. Lakini sasa tumefanya hiyo mambo yote. Mtu akuja afungue hii mlango. Aanze kumwagia wewe maji na kupiga wewe na mimi na huyu na ni mtu ametoka tu ameingia hapa, is not invited. Because you are Christian, you kneel down and start praying. Hiyo ni ya mwili. Hiyo ni ya mwili. Hiyo ni ya mwili. Ati sasa upiga magoti, oh Jesus, you have seen this man has come. Can you stop him? Na ako na panga, anataka kunikata na panga. Simamisha Yesu. Panga iko kwa mimi. Simamisha Yesu. Simamisha, stop it. Aya, kabla sijaenda kwa the next session, kuna kitu ambacho tunaita tujengane. Tujengane ni nafasi yako ya kuweza kufanya biashara na sisi pia. Tujengane, mmetujenga, tumefika mbali tumefika. Kama vile mheshimiwa amesema kwamba takuwa limetoka mbali na tumefika ambapo mahali ambapo tumefika, mmetujenga. Na tunawapa nafasi pia ya kujenga biashara. Kama tu biashara ambayo unaifanya, tafadhali tutupie hapa kwenye comment, tutubie details ya kwamba hii ni biashara unafanya. Kama uko na picha pia ongeza kapicha moja ya what you doing, what the business you doing. Kama ni construction, labda uko na kapicha ya brochure yako hapo, tupa hapo, utupe namba na mahali upo, ili wale tacklers ambao wako pale waweze kuiangalia na kukupa biashara. Nasema hivi ya kwamba we need to grow, tujengane sisi kama vijana, kwa sababu watu wengi hapa ni vijana. Najua kuna hustle ambao unaipiga, kama unauza, kama unafanya kazi ya wheelbarrow, kama yule mheshimiwa amesema unauza mananasi, piga picha wheelbarrow, waambie mimi nauza mananasi kona ya Kawangware, karibu na junction, namba yangu ni na hii. Kama unataka mananasi kuja kwangu. Kama unauza mawe ya kujenga, sema hii ni picha ya mawe yangu, nambari yangu ni nauza mawe thika, ili tuweze kujenga. Tunasema kwamba tujengane. Ukitujenga tunawajenga. Kama namna gani? I'm seeing you are doing so well. Let me tell you, mimi sijasikia mkipeana pesa inapeana na maradi wengine. Sijasikia mkipeana pesa. Na hiyo pesa ni ya unafiki. Ni ya kutanganya mwananchi. But you are not giving money, but you are so popular. You know, because you are touching the areas where yani mheshimiwa umesema sisi tuko very popular. Very popular. What do you mean? Let me tell you. Dini inua miguu juu sasa. Very popular. Na viatu leo. Let me tell you, shukuru Mungu. Kwa sababu kuna watu wanapeana mpaka 1,100. Wakijaribu kutafuta watu wa kupiga simu. Na nikwambie, ni nani anapeana pesa bure? Nani iko na factory ya pesa kupeana bure? Hiyo ni mtego. Hiyo ni mtego. Kuna station moja ilikuwa nauza property ikisema proti maguta. Proti maguta. Miji. Watu wakaweka pesa. Na huyo mtu ni mchongaji kutoka Kiambu, akachota watu. Watu wakakula nini? Na nimesikia sasa anaanza kupiga siasa. Hiyo siasa ni kujificha, unajificha pahali fulani kwa sababu ya vile umenyang'anya watu pesa. Wewe lipa pesa yao, na wewe station unadanganya watu proti maguta. BITOK usikubali kuingia kwa hiyo. Don't net on that, because popularity yenu itaharibika. And I'm telling you, you are so popular for now. Because these people listen what, kama hiyo unasema where you are working, tuma picha yako iende kwa nini yenyu. Let me tell you, tembe kwa mtandao. Kama ni wale wengine, they charge a lot of money. So kama sasa kuna mtu hasura grassroots ni nyinyi.
Kabisa. You are tackling people. We are tackling the problems of the people. Kabisa. Ile uchumi ndogo. Kwa sababu mheshimiwa ametaja simu pale, tunafungua masimu sasa hivi. Bunge la mwenye nchi iko wazi. Bunge la mwenye nchi iko wazi, nambari ni 0779801010 07798010. Naona kuna watu ambao wameanza kupiga tayari masimu kadhaa hapa. 0779801010. You can call in and contribute to the discussion that we are having today. Na mheshimiwa, bunge la mwenye nchi iko wazi 0779801010 0779801010. Meanwhile, naona bado mnaendelea kutupa biashara pale. Maana kuna jamaa hapa Jeffrey Rogan anasema for all signage branding printing solutions get in touch with Tulip Signs Limited. Naona amepiga link yake hapo. Naona kuna jamaa hapa anasema business and Franks John Senior anasema business and accounting solutions. I support SMEs grow through effective solutions and tools. Nambari yake ameweka pale 0733505082. Alright, tupa biashara yako hapo na uangushe link. Na mtu ambaye hajapewa mheshimiwa chai, kwa nini anataka mheshimiwa akose kuja tackle siku nyingine? Mheshimiwa unakunywa kahawa ama coffee? Unajua kahawa I fear tackle. Mnataka kutackle mimi kwa sababu hapana, sisi yote na barabara. Afadhali nitumie kwa sababu kahawa. Aya, acha tuchukue simu tusikie kunaendaje. Alright. Good morning. Hello. Hello, tunakusikiza na uzime simu yako pale nyuma tafadhali. Halo bwana BITOK. Yes. Kisa kabisa na mheshimiwa Ngunjiri. Karibu studio yetu ya Tetakol asubuhi ya leo. Sema wewe ni nani kwanza? Ni Weldon naipika kutoka Kapket, Nakuru County. Leta habari Weldon. Tunaitoka county moja na yeye. Ehe. Karibu sana mheshimiwa kwa studio yetu ya Tetakol siku ya leo. Yes. Swali langu la kwanza nataka niulize mheshimiwa Ngunjiri. Jana tuliona president alitoa bibi ya Kamket akuwe commissioner ya IBC data. Sasa anaonaje na hiyo maneno ya chicken hiyo ya 50 million yenye ilikuwa imechukuliwa hapo awali, yeye alikuwa amehusishwa. Anaonaje katika bunge atayapita ama anaonaje ni lazima ufanye jambo kabisa kwa sababu naona wako na plan zingine kule. Swali langu la pili ni Chemolel. Habari ya Chemolel mheshimiwa Ngunjiri? Mzuri sana my sister, my mother. Nashukuru kwa kusikia mnataka sisi wote tuko pamoja tukitaka. Anauliza sasa nikiika habari yake. Sasa nikieka ni sawa na mnajua pale anaenda. Huyo ndio gava wetu next coming now. Governor wetu Nakuru County incoming governor. Hata sisi Kureso North, Kureso South tumeshikilia yeye kabisa. Yes. Unaonaje yeye ametusaidia sana, hata niliona juzi alifanya harambee ya hii watu wakulima wakanunulia pass. Yes. Na marambe mengi yenye inafanywa hapa Kureso South, Kureso North, mkono yake huwa anapika. Tuna support yeye kabisa akuwe incoming governor kwa sababu siku lili imekuwa shida ndili. Siku hizi imekuwa shida ndili. Ukiona kazi yoyo hata siku nyingine uliona 3.9 billion ilirudishwa kwa treasury. Na wakati iliporudishwa kwa treasury unaipata mabarabara tunaikwama hapa, hata mapunda inaikwama Kureso South kwa mabarabara za county. Punda inakwama. Yes. Sasa nawaambia kuja tackle. Kiongozi. Na unaonaje yeye tangu achaguliwe yeye alikuwa speaker wa Nakuru County, akawa senate, akawa chief whip, hii maneno ikaondelea yeye akawa president ya wakina mama kule IBC kwa wakina mama wote wa ulimwengu. Sasa tuna support kabisa Susan Kiika, peleka salamu zetu kutoka kwa na mwambie tutashikilia kabisa. Swali la mwisho kwa BITOK na mheshimiwa ni hii unajua status wakifanya jambo siku hizi unaipata kabisa wako na program mbili. Deputy President asipohudhuria mkutano kuna program yenye jina lake hapo wanatumia hizo. Asipohudhuria wanatoa yenye atumia. Unaonaje hizo vita vyote yenye inafanywa? Shikilia Deputy President, tunawashikilia Kureso South na karibu sana Tetakol studio yetu. Ni Weldon Kapket. Asante sana mheshimiwa Ngunjiri. Asante sana. Huyo mama ameongea kabisa. Yeye ni jamaa anaitwa Weldon. Si mama. Si mama. Hey, morning. Morning, Gerald. Christopher Bosire from Thika. Yes, Bosire, habari ya Thika? Nzuri sana.
Unajua salimia kwanza mheshimiwa hapo Ngunjiri. Nasalimika my brother. Unajua Ngunjiri ni jirani yangu huko Bahati. Mimi natoka Subukia. Okay. Asante. Nimezaliwa Subukia kama wenye wamezaliwa Banita huko. Mimi sijui kwetu Kisii ni wapi. Asante. Born in East Valley. Swali yangu ningetaka kumuuliza ni because now the fight we are seeing is about power. Yes. I wanted to ask him, why do politicians normally fight for power and after getting power they normally forget their people? Wakipata power na sawa watu hao. Wanasahau watu hawa. Tunawajua tu. Haya, uliza maswali yako mbio Dadila, yeye ni mrefu. Na namshukuru tena kwa sababu ameweka huyu jamaa hapa kwetu, amemrudisha kwa raini. Huyu jamaa Samuel Kasese alikuwa amepotea kidogo lakini amemweka kwa raini. Namshukuru kwa hiyo. Asante. Na pia namshukuru kwa kazi yake anafanya. Inaonekana sababu mimi napitiaga nikitoka Nakuru nikiwa nyumbani napitiaga Bahati, naona maendeleo iko. Asante. Kwa hivyo namshukuru kwa kufanya kazi na aendelee kuhudumia wananchi. Asante. Asante sana bro. Thank you so much for always tuning in and for your support. Okay, welcome. Right, have a good day. Unasikia wananchi sasa wanaongea, huyo alikuwa amekuja anaitwa Weldon, huyo ni Bosira, jamaa wa Thika. Naona kuna masimu tumemiss hapa kadhaa. Lakini unaona vile Bosira amesema, Bosira is the real Kenyan, eh? Yes. Umesikia vile amesema amesaliwa Subukia na yeye ni Mkisii, eh? Kabisa. Na sasa anafanya kazi Thika. Anafanya kazi Thika. Yes, that's the country we want. Kila mtu aende kila afanye kazi na aende kila pahali bila kuweka kabila. Good morning. Good morning, Gerald. How are you? Hey, what's up, buddy? Salama sana bro. Nasikia Kiingereza leo ni ya nje. Nasema what's up, buddy? What's up, man? Niambie. All right, sir. Mzuri sana. Nimesikiza vile mheshimiwa Ngunjiri aongea. Na nimekuwa nikimfuatilia kwa muda sana, hata wakati alikuwa kule Kapwang, kule Baringo, Eldoret wapi, nimekuwa nikimwangalia kwa mbali. Ningejaribu kupenda kumwambia kwamba akikase akieneza injili ya amani kwa Rift Valley. Aendelee na injili ya amani. Injili ya amani kwa Rift Valley. I think he can do very well in that. Now, we don't care about anything else. The most important thing in Rift Valley is peace. Yes, true. Mambo ya ukabila, mambo ya nini, tuwachana naye na tusahau kabisa. Kabisa. Na vile ameongea leo, nimeona ameongea na nashukuru vile ameongea na akawapatia maoni, mawazo mazuri na tuendelee na hiyo. Asante. Otherwise, I also want to applaud you all and thanks for everything and you guys take care. And God bless you. Thank you so much. Have a good day, sir. Bye. All right. Good morning. Good morning. Hello. Morning. Yes, good morning to you, sir. How are you? Yes, good morning. Hello. Nakusikiza. Mbio. Yes, good morning. Good morning to you, sir. Good morning, Gerald. Yes. Thank you for your show, eh? Kaya asante sana bro. Nashukuru. I just want to put this to the MP, eh? The government is divided into three arms. The legislature is independent from the executive. And we have seen two gentlemen trying making an illegal attempt at amending the constitution. And I was wondering, is that not a ground that is sufficient for impeachment, because it's a gross violation of the constitution that Kenyans from the president accepted for themselves. So the MPs, even if they are from Jubilee, shouldn't they make attempts to put that to the president that this is an illegal attempt at changing the law that governs the country? Thank you. All right, thank you. All right. Good morning. Habari asubuhi. Gerald BITOK. Yes, sir. Habari asubuhi. Nashukuru. Samuel. Yes, Sam. Napika kutoka Ndaragwa, Nyandarua County. Yes, watu wa Nyandarua vipi? Yeah, mzuri sana. Very nice show. Thank you so much. Kwa tackle na Kimani Ngunjiri. Asante sana. Niko na maswali mbili kwa mheshimiwa. Haya, teke. Ya kwanza ni about the BBI. Tunasikia ya kwamba maybe president amekuwa advised asiweze kurelease the report. Wakidhani ya kwamba maybe inaweza kuwa defeated.
Alafu swali la pili, tunasikia kwamba kuna the system. Na tumeona kwamba hali ya IEBC, watu wengi huwa wanasema kwamba IEBC huwa haitumii haki kuweza kusema ni nani ameshinda uchaguzi. Je, Ruto akiweza kushinda uchaguzi ya 2022, anaona kama kwamba hiyo system itaweza kumruhusu aweze kuingia katika Ikulu? Na BITOK na kuuliza uweze kuleta Mwangi Kienjori pia. Ndamleta. Nilimpigia alisema alikuwa anataka kuweka Ngunjiri square. Lakini nikaona Ngunjiri wa Nakuru anaweza mfinyia kwa kona, nikasema aje akuje siku nyingine. Okay, asante sana BITOK. Thank you so much. Have a nice day. Bye, thank you. All right, good morning. Habari ya asubuhi. Yes, Gerald. Yes, sir. Morning. My name is Hillary. Hillary. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe kabisa. Umerudi Kajiado? Nilirudi jana. Haya, maswali yako haraka. Acha niseme salimia Lucia, naona mmemlenga sana na usalimie mheshimiwa. Nasalimika. Unajua mheshimiwa, tunangoja ile kama ulikuwa unasema inaitwa birika ama ilisema. Okay, my question. my question is, what is really the problem between the president and the deputy president? Unajua unasema unataka reconcile. Tunashangaa, si wananchi tunashangaa hao watu, what went wrong? What is really the problem? Because when you solve it, you see what the problem really is. Who is it the handshake Raila alikuja na hiyo ganga yake ama what happened? Yes. What really happened? All right. That's my question. Okay. Asante sana. Haya. Thank you. Maana kuna simu ya daktari hapo imekuja na ikapotea pole. Daktari mbona umepiga simu? Pole. Hello, good morning. Hello. Huyo naye ameponyoka. Umesikia mambo ya Wakenya mheshimiwa? Nasikia mambo ya Wakenya. Na niseme utanuruhusu tuchukue simu zingine tatu alafu basi. Sawa. Tunaona kuna majamaa wamepiga simu hapo, kuna missed calls kadhaa, ndio nasubiri wacha tuchukue tatu tusiwafungie nje, alafu tukifunga masimu tunafunga tukisonga. Lakini hivyo ndio mambo yalivyo. Kwa hivyo tunasema kwamba kuna kitu tujengane ni nafasi tunakupa uweze kusukuma biashara yako. Tupa pale kwa comment details na pia utuandikie inbox, send us an inbox on the details of your business ambazo unafanya na contact zako tuweze kuzungumza. Hello, good morning. Good morning to you. Kelele mingi ndio background. Let's fix it. Yeah. Habari kama unaweza ita Bahati. Kwanza nasalimia huyo mheshimiwa sana. Amesalimika. Thank you. Apate salamu zangu na mwambie kwamba ninamsikiza na ni mara nyingi nimemfuatilia, anaongea mambo mazuri. Asante. Wabunge wetu waangalie, wajue kwamba sasa saa hizi hawapati mambo ya chama, wanafaa kuangalia mambo ya wananchi ambao wanachagua. Na uzime redio ama hiyo ni gari? Hiyo ni gari. Okay. Pole, sasa hiyo kelele ni mingi bro, hatutakusikiza. Okay, jambo la pili na mwisho ni kwamba the president and the deputy waangalie different. Na kelele kwa masikio bana. Aya, tujengane tutupie kwa inbox details ya biashara yako, mahali upo, unafanya nini na picha, na pia uangushe pale kwa comment section what you do ili tuweze kuendelea. If you comment, once you comment your business, tafadhali pia send it into the inbox ndio tuweze kuwasiliana nawe pia tujue inakuwa vipi. Right, hiyo ni section ya tujengane. Naenda kufunga line za simu in the next 5 minutes. So kama utakuwa mpatikana kwa dakika 5 zinakuja basi utasawa. Hello, good morning. Good morning, Gerald. Yes, good morning to you. Yes, this is everyone from Nyamira. Yeah, thank you for the honorable Ngunjiri. Yeah, so sisi watu wa Nyamira tuna issue. Tunaalika Mr. Deputy this week. Kenyans don't need a lot of, this saga. Wakenya wanahitaji amani na wafanye kazi yao. They can independently manage themselves. If our leaders will work out properly. So, asante sana kwa the tackle. Barikiwa sana. Thank you.
Asante sana, thank you so much. Hey, yako ni chap to the point ukisonga. Short and sweet. Asante sana. Short. Hey. Thank you. Adios. It's not short and sweet, it's sweet everywhere. Azagina zile ni fupi mahali pengine, see? So you can never get a guarantee. Actually, short is sweet. That's a good idea, mambo. Hello, good morning. Yes. Habari Mheshimiwa BITOK. Salama sana. Mnaongea na Chris Kiene Nakuru County. Watu wa Nakuru leo mmeshuka kushuka. Tumekuja kushuka bwana. Kwanza Kiswahili chenye mtasikia leo. Huyu jamaa anafanya kazi ground ama ni maneno anasema hapa. Sijui mko ground. Kazi yake iko aje? Tuko ground. Salamia Mheshimiwa Ngunjiri. Unajua hiyo maneno Mheshimiwa Ngunjiri anaongea? Ni 100%. Hizi watu wa Nakuru tumejipanga. Our president is His Excellency the Deputy President Mheshimiwa Ruto. Kama na tumemaliza hiyo zamani, huyu Jemalela anaitwa Swat Giga. Hiyo mlifunga? Na tulifunga hiyo. Unajua tuliambia Mheshimiwa usikuja hii ya Senate. Tungekuwa tumefunga hii maneno yote, akatuambia wacha nikai hii ndio nienda nisaidie Deputy President huko, lakini tunataka sasa akienda huko awe majority leader. Ndio sisi watu wa maasla tupate pesa sasa kutoka kwao. Lakini nikikuambia Mheshimiwa Ngunjiri, hapa hakuna kazi kenye pato mtaendelea. Kitu tu chenye tutataka kwa hiyo Sugoi tu. Gerald BITOK, unajua Sugoi tu imepandishwa kuja hapa Nakuru kweli? Headquarters zimesonga. Watu wa Nakuru. Sugoi tu. Watu wa Nakuru mko maneno. Unajua alishindwa kuongea. Unajua hii Kiswahili ni shida. Hiki Kiswahili bwana ilikunywa maji kidogo pale chini. Na ingine ikapigwa na jua pale ikipita salama. Unajua kuna jua sana ukambani pale. Lakini hiyo dini yako hiyo shule yako Gerald BITOK yes. 100%. Thank you sir. Lakini unajua tungetaka hata wewe urudi huko Wasingishu. Tunataka leaders kama nyinyi. Sasa siwacha nikoroge hii Nairobi mahali wadosi wako ndio niteremke sasa. Umemaliza lakini sasa lazima tuchunge na kila mahali. Salamia Mheshimiwa, na tulikuwa tunataka tu kuambia hapa Nakuru tuko 100%. Hata kampeni hapa hatufanye. Hata ya maneno hii atiaga unaona hii inaendelea hapa na kule. Siku jenye deputy atasema atakuja Nakuru. Hii maneno ya atiaga hakuna. Lakini hii atiaga mtawezana naye kweli? Hapa Nakuru? Amuogopi? Kuambia my friend. Hatuogopi. Na kwanza unajua tutaanzia hapa Tinie tukipita mguu mpaka Nakuru. Sasa kufika huko hii watu watiaka ndio watatoroka because kuna watu wazuri ni watu wa Nakuru. Wanapenda amani sana. Na akikuona wewe ndio unataka uvuruge amani, wanakukujia wewe. Lakini mpendane. Unajua watu wa Nakuru, unajua sisi ni familia pale Nakuru. Naomba ya kwamba unajua nyinyi ni wananchi mko ground. Tafadhali tukae na amani, tusichokozane. Enyewe hata tulikuwa tunaongea, unajua shida Mheshimiwa tupataki kwa simu zingine, lakini nimeshaipata. Unajua alikuwa nimeongelesha bibi wangu mkubwa ni muhimu. Kikuyu ndio tupendane zaidi. Endelee salama. Pendane nani lengo poa alisema mpendane na mulambane. Good morning. Simu ya mwisho. Good morning. Hello. Yes. Hello, BITOK. Yes sir. Mambo? Viti? Ya bwana kwanza hata nyinyi kama ingekuwa Lucia angekuwa na birthday mngekuwa mna wish, lakini nyinyi mnipende, lakini ni sawa tu. Yes bado ni bwana. Nasema nafurahia sana mjadala mko naye. Kwanza na congratulate hapo Mheshimiwa Ngunjiri, anafanya kazi nzuri sana. We are very proud of him. Asante sana. Na kitu kimoja nataka kusema tu ni kwamba aendelee ku preach the peace in the Rift Valley as he has been doing and they have been doing very good job with Kimani. Kimani. One thing I would just want to ask him is actually that nasapenda sana akilete Mwangi Kunjuri karibu sana. Mwangi Kunjuri wa TSP. Yes, aleto karibu na yeye sana. Hao watu wawili they will be able to unite this divided central, and at least we should be back in one basket, you know. At the moment we are a little bit confused. We are like goats tumepotea. Now these are the two people that are going to bring this nation together. Amen. And yes, amesimama na ukweli, kwa sababu ukweli ni kwamba we promised Ruto something and we should not run away from that. Makikuyu, and for sure we should not run away from that because that's a very bad picture we are painting. So tell him that we are very proud. We are watching. Kenya is watching. And yeah, we wish him luck and let him continue like that.
Thank you so much, my brother. Yes, thank you. Asante Thank you so sana. much, man. Asante sana. Thank you, have a good day. Alright, wananchi wako walk, inaitwa huko watu wanasemanga walk. Unajua ile ulisikia na maana hii huko inaitwa walk. People are walk. Yani people are walk ni wale watu masikio imesimama kama ya sungura. Ana watu ambao wako shamba. Mbona kuna jamaa analia hapa anaitwa Musa Barongo Nyaribari Chansema all your guests are Tanga Light. Tulikuwa na women rep wa Migori jana. Nataka kujua ni Tanga wa wapi. I need to know. Kwa sababu kama jamaa anapiga kelele kila siku. We had a Mugeri, let's be fair. Tupe kila mtu nafasi ya kuzungumza. Hapa sisi, this is not a government, this is a private media. This is what was serikali. We give everyone an opportunity to express themselves. Na hatuwezi kuwa kama watu wa serikali wanasema wanafinyia watu wengine no, we give everybody an equal opportunity. Kama kuna mtu ambaye huyu jamaa anaitwa Musa Barongo, kama ni mtu ambaye unataka akuje tackle, mwambie akuje. We open doors, we call everybody. We've been calling, we've called watu wa NASA, kina Junet, kina nani, they say they're coming. So we're still waiting for them to come. Lakini kama viongozi hata Sudi ameniambia nikwambie umwalike next week atakuja. Sudi akuja, nasikia jana amefinywa mahali mbaya. Akuja. Akuja atueleze. Lakini alifunika. Alifunika. Haikufika. Ilikuwa inaelekea. Sasa umesikia masimu mheshimiwa. So nimefunga masimu, tafadhali tusipige simu tena. Nimeshukuru sana. Thank you so much kwa bunge la mwenyeji. Nafunga masimu sasa until tomorrow. Alright, mheshimiwa respond to hizi mambo ambayo umesikia. Generally yote ni amani, tuchunge nini tufanye nini most of those. Well, I agree with them. Watu wengi wanasikia wale chorus wengi wanazungumza tuweke amani, which I agree with it 100%. Afadhali hata tukue na umaskini lakini amani tukue naye. Kwa sababu mimi singependa turudi kwa 207 208. Kwanza kabla hujaenda sana mheshimiwa, kuna jamaa amewaita hapa anaitwa James Maina, amesema uende UK, United Kingdom. Umesikia maneno London? Yes. Wamesema uende London, wamesema Gerald please tell mheshimiwa Ngunjiri to bring Ruto to United Kingdom. Aslas wako wengi hapa for him. Gerald hata wewe get out of the studio and bring your show kwa open all hapa UK. Open. Maina alisema atanitumia air tickets na atanipeleka pale Emirates nikasalimie Mikel Arteta. Nadhani yeye ndo ako number 1 saa hii. The next time utasikia tackle itakuwa London. It will be coming live from London. Lakini sasa is it good? Tuongee ukweli. Kwa sababu unajua ukweli ndio itatuacha tukue huru. Huyo jamaa amepiga kutoka London, my friend. Na application have been accepted. Is interested. Umeapprove? Unajua bana mwenyewe anasema alijuaje mpaka ameitisha fare. Hata sio namna hiyo, ametuma kwa sababu yule anasikiza, amesema ticket iko tayari. Au bata kula fare Lucia, usikule fare ya Maina. Sasa watu waache application. Application imefunga. Tumefungia. James Maina amechukua. Tunatangaza James Maina kama mshindi wa hiyo maneno. Makofi kwa James Maina. Makofi watu wa America London. Watu wa America wameumia. Unajua ilikuwa competition kati ya America na UK. Lakini sasa nimeona kumbe jamaa wa UK amechangamuka mpaka ashatuma fare. Jamaa ni mjanja. Hata unajua story kumbe saa zingine inabidi utumane fare ndio ufunge hii story. Mimi nilisema watu wa tackle. Na nikasema watu watume application. Sasa unajua wao Atuko America. Kuna mwingine amechangamka. Sasa my sister akienda huko akuja kama amejaa, huwezi kuongeza ingine kabisa. Inakuwa one man one vote one shilling. One vote one shilling. Lakini namuomba akienda arudi salama. Asikae sana huko. Kwa sababu tunamhitaji akuje attackle. Hapa kwetu tunajua tulianza na wewe. Sasa ukuje. Lazima tumaliza na yeye. Yes, lakini kuna mwingine nimeona kwa simu yangu ananiambia amepitwa na huyo jamaa kutoka UK lakini umhesabu kama ako kwa laini. Atapili. If anything can be wrong, she is present. Lakini wewe Ngunjiri uko na maneno. Yaani tayari umeshafanya harusi hapa kwa tackle na hata hujamaliza 3 hours. Ushamaliza maneno. Mpaka umedeclare winner. Nimebakisha mambo mawili, kusema ukweli na kujipanga kwenda mbinguni. Ukweli imeingia. Umedeclare sasa Maina. James Maina kama mshindi wa hii tackle. Haya, tuambie mambo ya amani. Naye na tuendelee kuhubiri amani. Let me tell you, afadhali tukose kila kitu lakini tuweze kuwa na amani kwa sababu hatutaki kurudi 207 208. Personally, that's why I preach peace.
I lost a distant family about 14 na wengine my friends. Singetaka kuona hiyo hata kidogo when you are in that country. Sasa ningetaka tuhubiri amani, watu wote wakae pamoja. Wacha kila mtu aongee. Lakini ukivunja sheria that's something else. Lakini kuongea na kutembea kila pahali, kusaidia bodaboda, kusaidia watu wengine, let it be free, because kama sasa ninaona huyo jamaa amepiga akisi, I'm seeing a problem. Na unajua mimi nasemaga problem kabla sija atafanya chochote. There is a problem. Kwa sababu nimesikia rais ametangaza mwenyewe na alikutana na leaders of Kisii. Na akazungumza akawaambia anakuja huko. Lakini niliona watu wengine kama Ngwanyi na nimuze sana wanaanza na mwingine hapo senator ya huko anaanza kuzungumza mambo ya kisiasa. But tuna support you, hatutaki hii. You know, president was calling them for them to invite wa Kisii kwa sababu anakuja celebration ambayo iko huko. Sasa tumesikia Matiang'i na kina Kibisho wameanza vetting. Ate wale watu wataingia ndani kwa stadium. That's a problem because president is coming because of his people, because of the people of Kisii. Celebration has been taken everywhere and that's what the president said. Sasa wakianza ata wanafanya vetting. Vetting who? You vet people inside but you cannot vet them in the heart. Why can't you vet them in the heart? And that should be the most important thing. Yes. Na unataka hawa kulingana na mapenzi. Usioneshe hawa mambo ya kugawa hawa. Why? When we see Kisii by Kisii fighting, what does that show? When we see watu ya Murang'a by Murang'a wakipigana na kuuana, what does it mean? Wakati tunaona watu wanakuwa mobilized ati waende mazishi na hawa vijana wawili, okay, serikali ifanya mzuri, nasikia walinunua property vijana. That's okay. Kurudishia wazazi kwa sababu hao wanajua what they did. Na nikuambie mama, ninakushukuru my dear. Na nimekusaidia mpaka umeweza kufly sasa. Lakini kuna jambo moja ningetaka kusema ya Murang'a. Kuna mama moja inspector alijulikana na alionekana akiambia watu tupa tear gas. Hata tupa kwa kanisa kama deputy president hajakuja ili akute kanisa hakuna mtu. Mama, surely can't you make a difference of women for peace and men? Kama sisi tumeshindwa, why can't you make it different? If I'm given that's why I told you I'm challenging you to start a dialogue between the two warring sides in both houses of parliament. If I'm given an opportunity, I would actually like to sit down with our legislators and have this discussion with them, because I need to understand where they're coming from, where the bile is coming from. It's not helping anyone right now. It's not even helping them. So it's very important. And I don't think peace inakuwa agenda issue. You can start the dialogue. I can start the dialogue given an opportunity. Anyone can do it. But just the goodwill that is not. But you know, Mami, let me tell you and persuade you, and I've quoted the Bible. I've said that muliletwa mtusaidia. But you are not brought to kutetea confusion. No, and I will say this openly. Sisi wamama wengi ambaye tuko naye ambaye sasa wako frontline kwa kuleta vita na nini. We know how they use these things. They use power and they use their body. And it brings a lot of problem. We men, we are weak. We are so weak. Let me tell you. We are very weak. Yes, we are very weak. Let me talk the truth. We are very weak. BITOK hata unaona muona hapa. Let me tell you. Even if he's married, I'm also married. Ukiona namna hiyo hapo namna hiyo. Kuna ingia utata fulani. Namna hii. Because we are weak namna hiyo. So let them not use what they would like to use on their body. The book of God have said, wacha usafi wa mama ukue ni usafi ambaye unamwelekeo kwa Mungu. Lakini usikue ni usafi na umaridadi inaelekezwa mtu mwingine ama mwanaume mwingine. Wacha nitetea kina mama leo. No, sijamaliza. Wewe vile unafanya. Naona jamaa wenu United Kingdom. Yeah, na nini nakwambia, unajua James Maina lazima tutimishe kila kitu, hata James Maina vile amesema, kwa sababu ndio yeye anapiga. Ndio anapiga. Tunyamaze sasa tujisikie maneno ya Maina. Hello. Yes. Hello Gerald. Yes. Tunakusikia. Habari bwana, salimia waheshimiwa hapo bwana. Niko hapa. Nazungumza na nani? Sasa my name is Moses. I'm calling from London, United Kingdom. Na sasa nimekuwa nikifuata hiyo gumzo hapo mheshimiwa amekuwa kipiga. And well, I'm born from Nakuru. I'm born in Nakuru, but obviously nikaenda Nairobi nikakuja hapa. But now you're in the UK. Yes. All right. Sasa
ile tu ni kile kumpongeza tu mheshimiwa for his boldness. Nipongeze show imekuwa nikifuata hapa kidogo kidogo. Thank you so much my brother. Na niambie mheshimiwa ameambiliwa ticket, na mimi nimemwambilia accommodation. Wewe ndio umeambia na ticket? Wa ticket mwingine mimi sasa ni accommodation. Guy. Sasa ule ameleta tikiti, wewe ni accommodation. Yes. Tunaweza kuja kesho ama tungoje kidogo? Sasa wewe Gerald, mheshimiwa asikuache nyuma. Mimi nabeba briefcase. Na umuulize. Anasikia. Usikuulize ndugu yangu tunafurahi kwa sababu ya accommodation na nikikuja mimi na my friend hapa na my sister utatuamua ama tutakuwa sawa? Round here kuna mambo ya watu kuenda kando. Hakuna handshake jumla ya nyuma. Hapa mambo tumeamua. Lakini nimeona James Maina ametoa disclaimer. Amesema yeye si yeye amenini. Amesema mwenye anapiga simu anataka kuingia katikati. Sasa yeye ameofa yeye. Huyu jamaa ameleta accommodation. Lakini unajua by the way huyu jamaa ni mjanja. Amejua mahali wanashika. Ule jamaa ametumana fare, ako sure atafika. Hata mwenye anapeana accommodation ndio sasa. But you know, ukipima hiyo mambo mbili utaweza kuona afadhali accommodation kuliko ticket. Asante sana ndugu yangu. Thank you so much Abigail. All right, wacha tufunge. Nataka kwanza kumpongeza kwa kusema you know we need to appreciate these people from outside the country, yes. In America, the foreign currency ile wanaleta sasa ndio ina sustain Kenya kwa foreign. Ndio inaendeza uchumi wake. Inaleta pesa nyingi hata kuliko maua, kuliko anything we are exporting. Foreign currency inaleta pesa nyingi. Kwa hivyo tuendelee kupeleka watoto wetu kwa shule ili wataweza enda ng'ambo, watupe foreign currency, watulipie dawa, wafanye nini, lakini na wewe wasichana wetu sasa. I'm warning Kenyans ambaye wanawafanyia vibaya. Wakituma pesa ya kununua property, even family, even brothers and sisters, wanakoni hawa. We need to be transparent. Tukisema proti maguta hiyo msinunue, iko na shida. Hii ya mtu ya Kiambu anajiita pasta. Hiyo mtakuliwa bure. Tukue na sheria, akituma pesa proti kama ni ukweli inanunuliwa na wanapata title deed yao. Because they are counting so much and I feel pain on that. Nasikia wanakuambia wanajenga nyumba alafu wanakutumia picha ya nyumba ya jirani. Ati karibu nyumba inaisha kabisa. Ongeza tu 1200 ya rangi. Kumbe majamaa wamekuwa kimeza. Unajua nini? Ni kama vile tunasema kwa Kikuyu, yani una kama ng'ombe na majani ya wenyewe. Makosa. Majani sio yako, lakini unatumia kwa kama ng'ombe yako, maziwa unakula, lakini nyasi uliyopea sio yako. It is wrong. That's very wrong. Nimeona wametoka nimeona watu wa Taklas wanaitisha Susan Kika, mheshimiwa Susan Kika. Nilikuwa nimemuunganiza naye last week. So Susan Kika mahali upo, naona watu wamekupigia kipaumbele. Wamesema kwamba uweze kuja tackle. Utuambie ni nini unafanya Nakuru. Watu wanasema tumemaliza uchaguzi wa Nakuru. Hatuwe ni governor. Sijajua kuna election ifanyika IBC nini. Lakini you're most welcome to the tackle next week. Utuambie kuna nani. Lakini asipokuja tutamwimbia kwa wimbo. Kuna kaimbo anasemaga nakupenda na upendeki. Sasa sisi tunakupenda. Wanasema nikiwa ndani. Wapiga kelele. Madam Susan Kihika kuja tafadhali tutetee 2/3 gender rule hapa. Naona wanaume wanaleta kama mchezo fulani. Wewe ushaenda ngambo kwanza. You know you are now a citizen of the UK. No. As we speak you are a citizen of the UK. So mambo ya Kenya ni kama umekusonga kidogo. Utaanza kuangalia international politics, geopolitics. Nasema Trump alisema nini? So wewe you are no longer here. Ushaenda mambo ya prime minister. Discuss na huyo mtu next week tukipata nafasi na tutabadilisha baada ya maoni yangu. Nimeona mimi wacha yeye alipe ticket, mimi I'll go there, accommodation I'll accommodate. Is on you. Wow. Sasa wewe tena umekuja mapita katikati zaidi. Unajua tunasemaga usipochora utachorwa. Ukikuta matatu imejaa utakamata chuma my friend.
Bora ufike. Haya basi, Susan Kika tunakaribisha kwenye tackle. You can come in next week ili tuweze kuzungumza. Tuambie mama Nakuru kunaendaje na vipi watu wanaweza kupigia. Nimesikia mambo ambayo wana tacklers wanalia wanasema Susan Kika. So karibu sana, nitakupigia simu baadaye ili tuweze kuzungumza. Uje tackle, uje tuambie kunaendaje. Lucia, na nimekuambia Sudi anakuja Sudi anakuja lini? Amesema atakuja next week, umweke pahali. Nikamwambia kuongeleshe sasa next week. Haya sawa, mwambie anipigie simu. Lucia, tupe tackle yako of the day tukifunga kazi. My tackle of the day today goes to the President of the Republic of Kenya. Mr. President, I think you don't read the Constitution or you're just playing dumb. And it's wrong. According to Article 131 of the Constitution of Kenya, it talks about the authority of the President. And it says, the President is the head of state and government. The President exercises the executive authority of the Republic with the assistance of the Deputy President and Cabinet Secretaries. The President is the Commander-in-Chief of the Kenya Defence Forces. He is the Chairperson of the National Security Council and is a symbol of national unity. Of all these things stated here, I think the only one that you have functioned well in is being the Commander-in-Chief of the Kenya Defence Forces by trying to militarize everything, basically. You are wrong, Mr. President, and it will be wrong for us who voted you and who you purport to serve to not tell you when you are wrong. So today I am telling you that you are wrong. You do not listen to those that you work with. You have chosen to sideline your deputy. You're claiming to build bridges, yet you cannot sit down with someone whom you had an agreement with to work together and solve any issues that you have, like the grown-up that you are. You are actually behaving like a small spoiled child who does not want to share his toys. I'm unapologetically calling you out on your mistakes because I am a Kenyan and the Constitution gives me the right, and it will be wrong for me to not uphold and defend this Constitution. Umeidharau na umeiita ceasefire document. At this point, you should resign and go home because you're not doing us any good. You have actually turned this country into a national and public circus. Kenya is the hub of East Africa, Mr. President, and you are not acting like it. Sit down with your deputy president, like the grown-up men that you are, sort out the issues in your house. We are tired of the pettiness that is going around. If you're incapable of taking charge as the president, since you're so used to being ignored and people not obeying you, kindly go home. Go home and stay home, because we need to move forward as a country and you are shamelessly stagnating us. The century. Wacha niseme what I will do for this lady. Nitampea ATM yangu. Haya. Pin number. Haya. Na kipande. Haki ya nani? Na ticket. Kwa sababu amesoma Mathayo 19 mstari wa 27 ambaye inasema Yesu wanafunzi wake walimuuliza, umetuambia tuache kutega samaki, kila kitu yote tukufuate. What is the benefit? Yesu akasema, kile mtu alicho nacho atalipwa mara 2, mara 100. Na baada ya hiyo utapata ufalme wa mbinguni. Yesu, mwanafunzi mmoja akauliza, akaambia Yesu, sasa ndio umeongea. It's the same question the lady has put. Because we left everything to vote for the president, and we suspected the answer would be we are going to have something because of good leadership. Na mwanafunzi mmoja aliposema namna hiyo, ningauliza, unataka useme Yesu hakuwa ameongea? Alikuwa amefanya miujiza mingi sana kabisa. Lakini kwa sababu aliongea ile mambo iliwahusu. Mathayo 19 mstari wa 29, we left everything to vote for the president. Please, let's have what we agreed, and we want nothing, peace only in this country. The other things tutahustle. Tunataka amani peke yake. Amani peke yake. Hamtaki mambo mingi. No. Makofi ya amani. What's your tackle of the day? My tackle of today, it is actually, we have tackled people, we have tackled issues, we have tackled... Until you're married, obviously. Yes, and we have talked good things. And let me tell you, we have tackled good thing and the truth. And let's keep on talking the truth. The truth will let us free. Hata mimi, if you don't tell me the truth, if you don't preach for me as my friend,
BITOK, we are good friends. You are young, I'm old. Advise me on the things which you are seeing, I'm talking, and are not good things. Put me right, and I will be corrected. Usingoje miti mpaka ikue, useme utaikunja. Miti inakunjagwa kama iko mchanga. For now, we are still pushing the peace of this country. Let's push and pray the president will come together and they will bring us together so that we have tackled good things today, and God help tackle ili muendelee kutackle mambo kwa njia ambayo ni transparency. You know, many station has brought problem. Yes, many station has brought problem. If you talk the truth, you are known you are talking the truth, you cannot be given an opportunity to be there. And you see, Kenyans are watching. Why are you becoming very popular? Because you are open to the people. And you have said something very important hapa. Umesema, nyinyi, neither tanga ama kieleweke, you are not interested. You are interested with a man, with a woman, mtu atakuja azungumuze mambo ya kuunganisha Kenya and to talk the truth. It's only unfortunate that my sister, she's not a preacher. Kama angeenda State House ahubiri hiyo mambo, he could have brought Kenyans together. Kabisa. Siku ya maombi. Hii ningekuwa maombi ya ukweli. Ukweli? Hai. Yes. Wacha nisome, nimeona kuna barua hapa ya watu ambao wamepotea. Kuna vijana ambao wamepotea hapa, wanaitwa Missing Brothers. Jamani anaitwa Moses Kamau aka Fundi Kamau aka Mose. Jina ni Moses Kamau. Akona urefu wa 5'7" feet. Complexion ni brown and has big upper teeth cap. Akona mwanya kwenye mdomo wake. Baadaye ndaanza kupiga picha hii poster alafu nawekee muweze kujua. Miaka akona 40 years. Kazi ambayo anaifanya occupation ni businessman, general broker in Nakuru town. Language spoken English, Kiswahili, Kikuyu. Mara ya mwisho alionekana ni tarehe 21 mwezi wa 9 2020 akiwa pale Mile 9 area wearing brown checked shirt, brown material trouser and a brown moccasin shoe. Alikuwa amevaa kiatu ya moccasin. Ndugu yake pia anaitwa Joseph Ngugi Masharia. Jina lake Joseph Ngugi Masharia. Akona urefu wa 5'10" feet na complexion yake ni chocolate with some discolored teeth. That is akona rangi ya meno kidogo na complexion yake ni chocolate with some discolored teeth. Alright. Miaka akona 38 years na kazi yake ni mwalimu pale ambaye anazungumza ni English, Kiswahili na Kikuyu. Mara ya mwisho alionekana ni 21st mwezi wa 9 2020 akiwa ameivalia a grey t-shirt, long sleeved grey sweater, grey black jeans trouser na black leather shoes. Hao ni vijana ambao wamepotea. Wanaitwa wa kwanza anaitwa Moses Kamau na wa pili anaitwa Joseph Ngugi Masharia. Ndaweza kupiga picha baadaye, we'll do a scan of this poster alafu tuweze kuwekea pale kwenye Facebook. Kama kuna watu ambao mmoiona, you can make a call to 0737 206287 0737 206287. Nambari nyingine ni 0700 273 521. Hao ni ndugu ambao wamepotea, Moses Kamau aka Fundi Kamau aka Mose na Joseph Ngugi Masharia. Baadaye nitaanza kuscan hii poster alafu niwaekee pale Facebook. Kama kuna mtu ambaye ameiona, nitaweka pia nambari pale on you can call. You can actually report to the nearest police station in Nakuru. Nimeona kuna jamaa amesema kuna jamaa ameenda kuna watu kwa maneno. Amesema kuna jamaa amesema tupitie Qatar mahali ndege inakunywa mafuta. Ataenda kutupea accommodations siku nyingine tena siku nyingine 310. Alright, naona kama kuna offers mingi. Mheshimiwa, nataka kushukuru sana kwa sababu ya kukubali kuja kuzungumza na sisi na kuendelea na ile amani ibada ya the preaching of peace in Nakuru County. I have to say this that I also come from a place where you're cosmopolitan in Eldoret. Na kumekuwa na hii dhana ya kwamba Wakalenjin wakiwa lazima wapigane kila wakati ama lazima kukuwe na clashes every other time. We don't need to go back. As a person, I'll tell you this. It doesn't matter what it takes. Ikuwe ni siasa, ikuwe ni nini, we will never want to fight with our brothers again. Yes, true. Not with any Kenyan. Not only the Kikuyus, but we never want to fight with any. Kwa sababu ilitokea kila mahali. Kuna watu pia Wajaluo waliuliwa, kuna Wakikuyu waliuliwa Kisumu, kuna watu ambao walipoteza maisha yao Naivasha, and we need to have these honest conversations. Ya kwamba it's not about two tribes. It's about a country that fought itself. Na hata kurudi pale. So endelea kuhubiri hivyo. Ambia watu amani, amani, amani. Watu viongozi ambao tunasema watakuja wataenda. Kenyatta alikuja ameenda. Yes. Moi akuja ametuacha juzi. Yes. Ambao huko kwenye uwanja leo pia watakuja wataenda. We still have a nation. Yes. And we must build a nation
of a country ambaye mtoto wangu ataishi anywhere bila kuuliza swali. Masikia Bosiri amezaliwa wapi? Amezaliwa huko kwenu Subukia. Na anasema anaishi Thika na ni Mkisi ambaye ametoka Kisi. We want to build such a nation where mtoto ataenda ishi mahali na zijajiwe. Lucio unaona saizi tayari ameshachukuliwa na Maina. Na yeye anatoka Western. Yetu tunatakuwa UK huko. Watoto ambao watawazaa tutawaita vipi? Tutawaita aje? Tutawaita Kuluya. Combination ya Mluya na Mkikuyu is dangerous. Ni noma kabisa. Hiyo ni noma kabisa. Hatari. Yes. So nashukuru wewe sana kwa watu ambao umetutangazia. Thank you so much. Karibu. Wametoka Bahati. Bahati inaitwa kwa Amos. Juzi tulikuwa na maombi ya kuomba hapo kwa sababu yao na ni shida na ni brothers na walidisappear wakiwa pamoja at the same time. Lakini I'm asking the CID, the people who are involved, surely hiyo lazima iangaliwe katika orodha ya majina kwa Safaricom. Ni nani walikuwa wanawapigia? It's a simple thing, but our officers don't want to work. It's a very simple thing. Today mambo ya mtu amekupigia simu kuweza kujua ni nani na ako wapi is a minute. Today pesa kuweka kwa bank kutransfer kwenda account nyingine is very easy to know from which account to which account. Hii wanafanya investigation ati imeibiwa. Kwa hivyo tunakushukuru. They are brothers. Tulifanya maombi juzi hapo kwa Amos na nilikuweko na tunaendelea kuomba at least Mungu atusaidie kama tutaweza kuwapata wakiwa hai, we shall appreciate. Kwa sababu hata afadhali watu wapatikane na wazikwe na watu yao kuliko kudisappear na wajulikane bila kujulikana. Tunaomba kwamba Mungu ya kwamba you don't want to conquer the rape. Mungu tafadhali linda wa mahali wapo ili waweze kutufikia salama, wafikie familia yao salama. Anyway guys, thank you so much for the guys who have joined us online. It's always a pleasure to have you. We love you guys. Tunawapenda sana. We love you the tacklers ambao mnakuja hapa kila siku kukaa na sisi all this time. Wala watu pia ambao wanataka kuoa panelist wangu ni baki peke yangu. Pia tunawapenda zaidi. Until tomorrow, may everything work in your favor. Na kama kuna mtu ambaye anafikiria kuna mtu anataka akuje hapa, tafadhali mlete. We don't want all these noises. Hii si project ya mtu yeyote. Hii nafasi ambayo tulikuwa na Ngunjiri tukikanyagana nayo kwa mainstream media. But the truth is the mainstream media has become slaves of the system. Because for us we don't do business with the government. You know, so we don't hold them anything. We speak the truth. Kwa sababu Wakenya wanahitaji kusikia ukweli. So we provide a platform where we can have these conversations in the most truthful ways na kusikua na ubaguzi. So nataka kuomba kwamba kama kuna mtu ambaye anafikiria kuna mtu anataka kumuona hapa kwa the tackle, mwambie aje. We make calls. If I give you my phone right now nikwambie you go through the phone calls, utaona simu ya kila mtu from both sides ambao nimepigia simu kuambiwa akuje. So ule mtu ambaye anakuja wa kwanza, wewe nimekupigia simu, umekuja, you've met time, I cannot say ati sasa wewe umekuja weka kwanza, wewe usikuja kwanza kwa sababu umekubali, wacha tungoje mtu mwingine atoke mahali. It can never happen because we need to have this conversation. Kama kuna mtu ambaye unafikiri unataka kuja hapa, tafadhali mlete ili tuweze kuwatackle pia. We love you guys. The tackle ends now and see you tomorrow. Bye bye. Thank you so much. Ungenipa nafasi moja nikuachie. Nataka kuachia maombi. Hii tukiona mbele kuko na shida tunaweza kuweka kwa njia mzuri. I want you to keep on asking. Hii watu wanakuwa mobilized kwenda mazishi Thika. From every county 100. What is the motive behind it? Hawa vijana wanakuwa mobilized kwenda Thika. What is the motive behind it? We must condemn that because we want peace. Walikufa, we must give them respect. Wazikwe kwa njia mzuri. But not kupeleka siasa. Siko mobilize watu from other countries. We want to print something which is not good. Please keep on asking that until Friday. Why people being mobilized, being given 1,000 kwenda kwa mazishi hiyo? What is the motive about it? Tutazidi kuuliza. Kwa nini? We would want to know because we also don't want to get in a country. If you are speaking about peace, let's all participate in peacemaking. Kama kuna mtu kwenye serikali anapanga kupeleka vijana mazishi sijui 100 kutoka wapi, those guys who have left us, let's give them the dignity, waende wapumzike na tusilete vita nyingine. Until tomorrow, we love you guys. Take care. The tackle ends now. Bye bye.